So. Așa. Da, eram aici așa, parcă. So, data trecută, last time on your adventure, after leaving the sanctuary of the world Chalice, you decided to take the road through the mountains towards Still Snow, keeping as far away from the capital city of Ganabalt as possible. After traversing the merciless wilderness of the southeastern Frostlands for a whole day, you decided to take a rest, to build a campfire, to hunt, to gather some herbs, and to better understand your surroundings and the area you found yourselves in. And some of you noticed that there weren't any wild animals around you, or like the air was weird and it felt dangerous, and it seems that some sort of frost demon-like entity, of course, a fell demon, who sensed your brands, took control over the weaker demons in the area and tried to attack you. He attacked you and tried to consume the flesh of these so-called branded. But this entity was blinded by its greed for evolution and power and succumbed to his lust for new strength and charged towards you to his demise. By weaving magic and swordplay with quick actions and teamwork, you managed to quickly defeat this frost demon, scattering the scared lower fiends to the unknown shadows of the woods nearby. You decided to venture into the middle of the night through these unknown lands, deeper into the heart of the Frostlands. And for about 5 days or so, you ați vânat, you hunted, you gathered some herbs, some of you shaved using the really deep knowledge of the herbalist in your group, that is Cerebus. You managed to find this golden tree sap that could be somehow like manufactured into this paste, and you like shaved for the first time in a while, Renault. And you traveled, you got to know each other better. Some of you talked about your past a bit, and revealed some crucial information that could help or even hinder your new formed group in the future. But you still decided that the best course of action for you right now would be to get to Still Snow, maybe make some money if you can, and how do I put this? Like, get a feeling of the group and get a feeling what your next steps might be into finding the world legacy. You studied this weird necrotic cursed book that Renault stole from the dark place, the dark cathedral where you were supposed to be sacrificed to the many hands, and you found out about these so-called soul crystals that were made by sacrificing hundreds of demons and harnessing their souls and power and fell magic to make the creators of these crystals stronger, more powerful. And you found more things out about the hierarchies of the Fell Court and the demons and their classes and so on. And you also found out that Agin is noble-born, or how do I put this? Not noble-born, but he comes from a very legendary, a very old bloodline from the Seirei known as the Agi. But you also found out that he was adopted by Lord Grey, Lord Westward Grey,
one of the No, I am Westward. sorry, No, Lord Grey, uite. voiam să zic, scuze, da. Tu ești Lord Westward. By Lord Grey, who was the former head of House Grey, one of the founding families of the Ganabalt Empire. Ceea ce înseamnă că, practic, ascendentul lui Lord Grey a luptat alături de Eobul the Conqueror to create the Ganabalt Empire, alături de alte founding families. Ați aflat și despre Kerebas un pic, că se pare că are o legătură cu The Seirei și că de-abia așteaptă să-l ducă pe Agent, care la o vârstă fragedă a fost luat de acolo, practic forțat de război și de circumstanțe, și a fost basically kidnapped by this Lord Grey. Also, in the blink of an eye, almost 5 days have passed since you left the World Chalice behind. Și am aflat și că Agent e urmărit de The Empire, că ei s-au înscenat. Evident, toți sunteți urmăriți. Pe el. Toți sunteți urmăriți de The Empire. Dar da, se pare că tatălui adoptiv a fost ucis, he was killed, and the Ganabalt Empire framed Agent, cel puțin asta e ceea ce a spus Agent. He was framed by the Ganabalt Empire for killing his adoptive father, Lord Grey. And again, ați discutat, unii dintre voi, de exemplu, Echo și Orion, ați avut o discuție legată de, se pare, o persoană pe care amândoi o cunoașteți și care cumva creează o conexiune în backstory-ul vostru. Iar 5 zile mai târziu, călătorind prin the harsh environment of the Frostlands, constant nisoare, v-am mai spus, fiecare dominion din The Ganabalt Empire are propria, propriul weather și propriul anotimp. Deși, în mod normal, acum sunteți în Elaint, the Fading, ceea ce ar fi septembrie, 11 septembrie, dacă nu mă înșel, Never forget. tot ninge în The Frostlands. Și în momentul în care ajunge să vină iarna, The Frostlands ninge în exces, e foarte multă zăpadă, e frig. Dar dacă ați merge în The Sunlands, unde e deșert, evident ar fi extraordinar de cald. So you finally arrived at the edge of Still Snow. Who again is like this beautiful town buried amidst the deep drifts of snow. It's centered at the heart of the Frostlands. And some of you, it seems, have been here before, even though briefly. True, for example. Yeah. Right? So, cum am zis, e data de 11. E o joi, Elaint, the Fading, anul 501 Adnos Imperium, în jur de 7:30 seara. As you approach Still Snow, you can see the town in the distance. You are still protected by the scattered trees and the drifting snow, and încă nu ați ajuns în orășel. În schimb, în momentul în care vă apropiați de Still Snow, vedeți că există un drum principal care e destul de circulat, care face legătura dintre Still Snow și the capital city of Ganabalt. Și în momentul în care ați ajuns și ați văzut drumul ăsta, e bine întreținut. Sunt o grămadă de gărzi care au diferite outpost-uri și turnulețele lor where they keep watch. Și ați văzut o grămadă de merchants, caravane, travelers, pilgrims, o grămadă de persoane care sunt îmbrăcate în haine simple și care se pare că fac această călătorie între capitală și Still Snow și probabil pe urmă înspre nord, mai departe, unde sunt
the really big cathedrals și unde biserica își are cumva centru. By the way, o să te rog pe tine, Renaud, și tu, Agent, să-mi faceți un history check. Oh yeah, baby. Ok. So, a zice totuși că Renaud, având în vedere backstory-ul tău, știi că după Still Snow would be Winter's Grace. Of course, you know Winter's Grace. And beyond Winter's Grace, n-ai avut ocazia, onoarea, încă să mergi în locul respectiv. Dar, după Winter's Grace, e un loc numit The First Light Cathedral. Nu aveți foarte multe cunoștințe legate de locul respectiv, atâta doar că tu, Renaud și Agent, știți că e locul unde se zice că Divine Horus s-a coborât in his divine projection form pe Orstera and he blessed Eobul the Conqueror over 500 years ago. And that place is considered the most holy of places by the Ganabalt Empire, where this like really big cathedral was built, where the seat and the heart of the Church of the Triune is. It's known as the First Light Cathedral. Tu, Agent, pentru că ai dat atâta de bine, știi că e un loc unde pilgrims vin de peste tot din the Ganabalt Empire. And it's also, it should be the place where the Archbishop most of the time resides. It's also the place where white mages gather and when they're training and they're like când antrenamentul lor și perioada lor de acolytes comes at an end. They become the white mages și the elite of the elite. Spuma societății, cum ar veni, se duc acolo. And that's beyond Winter's Grace. So probably these pilgrims are making their way through Still Snow, probably stopping there, and then they are going to continue towards Winter's Grace and further towards the First Light Cathedral. And so our story continues with you being at the edge of Still Snow, and the curtain opens and the stage is yours. What you've historically discovered, do you share with everyone? Yes. Agent spune tot, el n-ascunde nimic. I've counted. You literally said divine 10 times. That makes me want to puke. Yeah. Well, Aia vreau să zic acolo, așa? Also, yesterday, you said that this road, and after this lovely little town here, leads to your order's base, right? Yes, but I don't think it's the same direction. No, somewhere around. First, Being the this close first to the thing- capital. But the first thing we should find, anyway, is a place to sleep, unless you guys like sleeping on the streets. I could go for a warm bed and some... the first thing that you should all consider is just how much you draw attention upon yourselves based on how you're looking. And I grab the scythe and I jam it into the bag of holding. I have a blue cat. I begin buttoning my shirt so that the armor is not visible and îmi îndrept bretelele și îmi pun pălăria de paie să-mi acopere fața. The less people ask questions, the better. I Great. can hardly recognize you. Și eu, Got și eu. any more place in the bag? Well, not for you, friend. But I might have some of this dirty, muddy shirts. Do you want to wear one? For the salt. For the salt. Oh, that thing does scream film magic. Well, if you don't mind being parted with the thing, I'll take it off your hands. I'll do what I can. Amazing.
Amazing Right. work. Amazing work. And I put. True artistry right there. Oh, I am blue. by the way, do I get any tingling sensations as I take his sword away from him? You take the sword, like, physically? Physically, yes. Okay. So, you're a strong fellow. Wisdom saving throw. You're strong. I mean, you wield this great scythe, this menacing, like, big, huge scythe made out of metal and bones and ebony and whatever. As you take this giant great sword, it's so heavy it almost puts you to one knee. Bro. This is so heavy, it's impossible to wield. Even this is, you're like, what the fuck? I don't show it. I mean, oye, she's like, și-ai căzut. That's a heavy burden you're carrying, friend. Mr. Renault must be very strong indeed. It's Te-ai blocat un pic, n-am... Întrerup. it's mostly balance. Must show me some time. Insight check. Sure, make What an the insight fuck? check. Cum se poate? But, okay, the physics of it I get. But anything else? Apart from the weight? Yeah, of course, it smells of fel magic. A lot of fel magic. Okay. It's like, imaginează-ți, lama e atât de lată încât e aproape de la umăr la umăr. E de la mijlocul umărului la mijlocul umărului. Like the center of the blade, almost it's completely, în afară de the edges, it's almost completely covered in it's made out of black metal. Doar marginile, cum au fost tot ascuțite în timp și așa, they look whitish, silverish, like it's exposing the metal. Dar partea din interior n-a fost șlefuită sau it's rough looking. Ați văzut metalul după un timp când intră rugina câte un pic și lasă așa these crevices și little holes in it. It looks like that. It looks used, it looks badass. Iar în mijloc, în partea superioară a lamei, it has this beautiful reddish crystal that glows și continuă cumva like these little indentations inside of the blade and they all constantly glow. It's like a beating heart inside of the sword. Okay. The hilt is fucked up. It looks like it's an intricately designed metal piece that's really like, arată ca multe lame care sunt puse una după alta cumva și creează un fel de gardă într-o formă a unui cerc, gen. După care continuă like in a cross shape și dita mai mânerul with this really big black pommel at the end that's really edgy and pointy. Best sword in the game. It's very big, dar cu toate asta, it has an unnatural weight to it, probably because it is fel magic. Okay. Vreau să-l urmăresc un pic. Reacționează într-un anumit fel, chiar încearcă să mascheze. Carabus reacționează într-un anumit fel când i-am sabia pe lângă apă grea. L-afectează într-un anumit fel, ceva? Nu știu, întreabă pe Carabus. Na. What you looking at? Nothing. Need a hand? I'm good. I put the thing away. Okay. You put the thing away. It's, again, ce vedeți voi că, Carabus se încoardă la maxim. Ca să pună sabia away. So how Okay, big is these it? are Eu prind așa, but I straighten it. It's, Eu sunt 1,93, cam așa. atunci, să zicem, garda îți ajunge cam în zona gâtului, pieptului. Ok. Cam ceva de genul ăsta, dar cu gardă și cu mâner îți ajunge un pic peste cap. Dar nu peste urechi. Dar cum măsurăm viera? Măsurăm de aici sau de aici? The important things. Asta era întrebare, da. Era întrebare importantă. Just say the word. You will get this back right away. Thank you.
When we get to town, I will buy a blanket or something to disguise it, so to cover it up. I know the feeling. Are you always also wanted by the Empire? You specifically, or your sword or something? Is that sword recognizable around here? I have no idea. It Ah. used to belong to some other Dark Knight before me, but yes. You did say that this town was full of adventurers, but also soldiers, and that you came through here before and you weren't checked. So, just wondering if something changed. Well, the fact that most of the Dark Knights that I know were captured in an ambush, nothing changed. Mhm. Additionally, the fact that he wields fell magic is a huge target on his back. On all our backs, actually. Ah, that, yes. Well, don't take it too hard, fellas. People say even I wield fell magic, and everyone knows it's not fell magic. I know, they're idiots, aren't they? Everyone, that's one of Inside check. Inside check. Yeah, inside check, exactly, if I may. Inside check. Go for it. Wait. I'm prepared. There we go. Alright, fumbling. Nu-i nimica. Mi-a scăpat vocea. Îmi place că putem apăsa pe C și ne apare character sheet-ul, deci e foarte, foarte faină chestia aia. Mai ales pe laptop. Mamă, mai ales pe laptop. Și nu uitați că puteți să vă dați drag la cantrip-uri sau chestii care sunt staple pentru voi atacuri în the quick bar. Sad. Ok, 11 și 13. Am dat 11. Orion, te las pe tine să descrii ce cred că e cel mai corect. Cu insight-urile alea lor. Well, you just see that he seems to be in a very joking, State. he seems to be in a very joking mood, but he doesn't seem like he would lie about things like that. Like he is still wanted, but probably still wanted, but from what you guys have seen from my spellcast during combat, you probably would recognize spell magic if you saw it, especially Renault and Carapace. Of course, no fair magic. Și după discuția asta, I'm not going to try to disguise myself too much. I know a thing or two about hiding in plain sight, so I'm just gonna try to look my best. Și îmi aranjez roba, I dust myself off, scuip un pic în palme și cu saliva îmi aranjez părul să fie cât de cât așa. Ok. Și mă miros așa. Well, Might I suggest prestidigitation? Yes. Thank you, Miss Echo. You That really, was you not really what are. we- You really are like a good sister. Aw, thank you. Tries to take care of Și când the ship. vă mai uitați la Agent, o să vedeți că arată exact la fel, doar că e brunet. Și nu mai am niciun scale și niciun corn. Arăți ca un human acum. Da, și brunet. Dar în rest exact la fel, aceleași trăsături. I mean, a few words, but many actions. That's interesting. Good. Plain looking, deci nu cred că mare lucru am ce face. Și atunci eu și Orion suntem super shiny. Corect. I'm a blue cat, guys. N-am ce să fac. I'm a blue cat. But you said that adventurers are a common sight around here, so I'm like Orion here. I'm betting that people are stupid and hiding in plain sight is our best bet right now. But before that, we have no money. You, Echo, have the Yes. potion. That'll allow you to change your shape to whatever you want.
Da, mi-ai dat acum câteva zile, nu acum. Au trecut 5 zile de pe drum. Dar n-ai băut-o, o ai la tine. Nu, e 24 de ore, are dreptate. S-a dus. I forgot. That Da, thing is ia. rotten. Ți-am dat sticla înapoi atunci, mai știi că ai... Ah, Yes, Don't drink that, it's rotten. it's rotten. Perhaps have we no could, it's made flour. we could maybe wait for a bigger group and then follow them in. Or I could, like, you guys could surround me and I could just make myself a little bit smaller and we go inside. But before we go inside, we have no money. But do we need money in order to... We need to Line up. to sleep in a warm bed, and for that we need to pay. Yes, but... Orion suggested we hunt some meat, some game, and we can sell it, maybe. At least till we But- join the Adventurers Guild to make some actual coin. But we can, Yes. can't we can go like sign up as brand new adventurers. Maybe they have a new joiners bonus and give us. I don't Fucking know. nobles, man, and their bonuses. The noble in you talking about privilege and wow. Well, Lady Eve also suggested that that could be our first plan, yes, but it is already late in the day, so I don't know if they still accept. And how are we going to? We need to sleep somewhere. Yesterday, I asked if we have some things to sell, but we could also hunt some rabbits real quick, maybe caribous. Listen. You know, some plants that might be I was gonna say, sellable. I have about 100 golds worth of plants on me. I was meaning to save them, perhaps. Make some potions that'll save our lives later on, but if push comes to shove, I can sell them. Saving our Shave, lives or a warm bed. you are in a way shaving our lives, because what if we catch a cold or get sick if we have to sleep in bad conditions? Any of you good at haggling? Have you met me? I can get us the best offer. You shall be quite charming when I want to, but not as charming as Miss Echo here, obviously. Yeah. I think you just won, my dear. You go first, and if then I can try. These things I are admit it precious. is- So, see that you get at least 25 gold pieces, and I hand you each a bouncing moss. E fluffy, miroase frumos, a mentă și jasmine, gen, and it's really, really bouncy and stretchy. Nothing below 25 gold pieces, you hear me? Mă uit la tine, mă uit la Orion. Orion, get 50 for this. Don't you want to make this I a believe competition? Want to make this a competition? Maybe Oh. we can each try to sell one, and A friendly Whoever- game. whoever gets more gold for the item will, I don't know, what would you suggest as a prize? Ooh. How about we each owe a favor? Something down the road, a favor. That will be the prize. Yes, to me, for granting the moss. Yes, yes, yes. How about it, Orion? Sounds fair, right? Very well. I have made more shady. I guess you could say I've done deals on more shaky grounds than this. So, yeah, sure. I am not a shady person. I can be honest. A favor. Yeah, yes, of course. A favor for the winner, of course. Sounds Yes. good. Ok, so, Ce m-am băgat? ca să înțeleg bine, ai dat două bouncing mosses, corect? Unul lui Echo și unul lui Orion. Ok, Exactly. ok, I have a bad, and I already have a bad feeling about this. ok. The Mircea, Da?
Din ce știu eu ne-ar ajunge 50 de gold să stăm o noapte. Dar cum să nu? Adică îs inuri mai shady care probabil la 2-3 capări de o persoană you could stay. Ok. 1-2 capări dacă vreți să stați in the stables with the chocobos or the horses. No. We shall get the fancy rooms. Dacă vreți chestii mai fancy, probabil 1-2 gold de o persoană. If you want a bigger room, around 5 or 6 gold, that should suffice for a bigger room where you probably could all stay together. It's been a while since you've been here. Maybe things have changed a bit. Dar prețurile de regulă pe acolo sunt. Sincer, economia Imperiului e foarte stabilă. Și... yeah. Ești inflație? Totul e ok? E foarte stabilă economia, mai ales de când e peacetime și nu mai se războiesc cu dăseire, economia cumva și puterea lor de cumpărare a crescut mult în ultimii ani. So, Deci ceva clar nu-i bine. ceea ce înseamnă că prețurile au fost destul de constant. Nu prea, nici nu cresc, nici nu scad. Something's really bad. So, you prepare as best as you can to enter this unknown town known as Stilsnow. Keeping yourselves as casual as you can, not to attract too much attention to yourselves. Inconspicuous is the word. Inconspicuous, but eu nu pot pronunț chestia. So, what's the plan? Așteptați cumva să vină un grup mai mare de persoane, the travelers, the merchants, the whatever, and you just casually join in the flow of the movement and try to enter Stilsnow, corect? Blend in. Așa aș zice, da. Ok. And l-aș întreba pe Renaud dacă reușim să intrăm, să ne conducă spre un marketplace, ceva unde am putea să vindem, unde am putea, nu știu dacă știe el pe aici, în oraș ceva. În limita cunoștințelor mele, Ok. v-aș ghida. Ok. So, Dacă trecem de porți. Yeah. Oh, I like that song. scuze, le-am schimbat. Ia, poți da înapoi? Da. Ok. So, you guys wait for around, let's say, 15-20 minutes or so. And around 8 in the evening, there are a lot of adventurers or merchants or even hunters that return to Stilsnow. And guided by the flow of the people that come into the city, into the town, you casually insert yourselves and you begin walking towards Stilsnow. As you come closer to the town, Echo and Orion, you are the first to feel the smell of sulfur. Și din spusele lui Renaud, ați aflat că there are a lot of hot springs in the area, so there's a lot of like there are a lot of hot springs in the area, and you are the first to immediately sense the smell of sulfur. După un timp, cu cât vă apropiați mai mult de orășel, și restul începe să simțiți mirosul care devine un pic înțepător la un moment dat. You do see there's a lot of guard activity, and something did change. You do see like the normal Imperial Guards attire. V-ați obișnuit, ați locuit în Imperiu și ați văzut like the standard chainmail cu tunica with the blazons, the symbols on them, the swords and so on. Și sunt probabil câțiva zeci, undeva la 20-30 de astfel de guards care sunt in the vicinity of the gates where you would enter the city. So imagine this. Mergeți pe drum, dar intrarea va fi în dreapta voastră. Deci drumul cumva it splits into two. Un drum principal care duce mai departe în nord, care probabil duce spre Winters
Grace, sau crezi, tot timpul încurc, Winter's Grace. Și un drum care face un pic dreapta, iar pe urmă merge tot mai în față. Mai există un drum care se pare că ocolește Stillstone și la dreapta. So, it's like there are a lot of roads here, people come and go through this town a lot. So, as you try to enter the city, there are a lot of adventuring type looking individuals, like they have different types of armors, they have their hoods up, some of them have like quarterstaffs, some of them have daggers, longbows, some of them have like these great axes or really big executioner axe on their back. So you are not, a zice că sunteți de fapt the flashiest group, dar mai sunt și alții care sunt destul de flashy in the vicinity. Unul cu o coasă? Cum? Nu e niciunul cu o coasă. În schimb, vedeți persoane care poartă great swords on their back. În mod specific, ce vă atrage atenția sunt two knights that have bluish and white plate armor. They have their helmets on, so you cannot see their faces. It's a full bluish helmet, intricately made and crafted from blue metal. Au toți un white furred cloak, ăștia doi, de fapt, că numai doi vedeți, on their shoulders, and white and bluish great swords on their back. You also notice that on their armors there are these beautiful runes that glow a bit bluish. And they don't do anything, they just stay there and the other guards just look around, they don't do anything și nu vă opresc sau ceva. Deci nu vine nimeni să vă abordeze în vreun fel. Porțile sunt larg deschise, dar momentan la ora asta nu iasă nimeni din orășel, doar intră. Yes. Emblemă ceva? Yes. Da, și eu vreau să on the cloak, deci în față, you see au un fel de chain care reprezintă like the Holy Church of Triune, like triunghiul and all that shit. Pe the cloak, ce vedeți e basically the symbol of tree. And there's this crown at the base of the tree. This would be representing the dominion of the Frostlands. So yeah, that's the symbol that you get. Până să ne apropiem complet de ăștia doi mai ales și de oraș, dacă suntem într-adevăr cei mai flash, mă bucur că mai sunt aventurieri în jur, dar o să repede. Anyone, an extra shirt, an extra cape, something, some extra material that isn't blue. Absolut. Îi dau toate hainele mele murdare. Nu, dă-mi o cămașă în plus și mi-o pun cumva așa pe umeri și tail-ul meu de la frac mi-l ridic cumva în sus să nu se vadă așa de tare albastru și mi-l pun așa pe umeri. Give me your other hat. Give me your other hat. Sure. You get the tricorn. Pălăria cealaltă ca să-mi acopere un pic să nu se vadă de tare masca cumva. Okay. So You could again, have done this outside. What took you so long? Nothing. I was just too blue. okay. Inside check, that's bullshit. That's total bullshit. I realized I was much too bright for this environment. Make an insight check. Aș avea vreo idee care dintre familii are așa domeniul acum pe... Yes, actually, yes. Și o să-ți scriu pe telefon. Was one of these days, Echo will catch you. Eu cred că eu nu mai știu. But not today. Da, la un moment dat dă meu natural thinking. Adică, pur și simplu mi-am dat seama că era un pic prea, știi, știa că nu ne caută neapărat pe noi. Ții minte, tipa aia în albastru, frumusețea aia eterică îmbrăcată în albastru. Na. Măcar așa, toți ăștia care au intrat, așa, nu o să fie prea evident. Ia niște noroi și te mânjește pe față. That goes with the outfit. You fucker.
It's more lifelike that. Good thing they have hot springs here. Ninja momentan. Just good to drown you in. Tot timpul, de câteva zile de când ați intrat în proper Frostlands, constant. Foarte, foarte multă zăpadă peste tot, deși drumul în apropierea, deci ăsta care e circulat, e ok. Dar în rest, în The Wilderness, la un moment dat ați avut zone unde zăpada v-a ajuns până la gât sau chiar peste cap. Deci e exagerat cât de multă zăpadă e în locul ăsta. I stay like this in between my silvery and white fur. I think I will blend in quite nicely in the snow. Yes, this is perfect. The problem is it's almost nighttime and I don't know where you could sell the mushrooms. We could always just go directly to the inn and offer it to them there in exchange for something. And extra gold, of course, if the markets are closed. So what do you do with these mushrooms? Do you cook? Okay. Ce mushroom? Moss. With the moss. Nah, the moss. Cook it. I do with the mush? No. I squash it, turn it into a paste, mix it with other regions, and eventually turn it into a potion after a good few days of distilling. Good few days of this. It's a lot of work. Then I'm not sure they will accept it. If it is as It's genuine. powerful, if it is as powerful as he says, they might need it here, especially if it's such a favorite of the adventurers Some faith in us. who always get hurt. Yes. In the right hands, though, you need to find a herbalist. Well, it's part of our challenge, so Of all the plants that I have, that's the one that stands out the most. You don't have to have a good herbalist, but at least one that's seen some plants. good to know. Intrăm în oraș. Păi asta aștept de la voi, că voi acum sunteți in the process of entering, dar tot nu știu ce faceți. Da, Dacă vine un grup, then we blend in and we do go in. Ok. Again, nu sunteți opriți, nu vă întreabă nimeni nimica, sunteți lăsați să intrați în Still Snow without any issues. Again, grup de pilgrims, de vreo 15 persoane care intră înaintea voastră. În spatele vostru e un alt grup de vreo 3-4 aventurieri. And you make your way inside of Still Snow without any problems. So as you enter the city, you can see there are a lot of houses. They are all covered in a heavy layer of snow. The streets are muddy and like e mocirla aia ce se creează în momentul în care ai zăpadă, dar toată lumea o calcă în picioare și toate străzile sunt mizerabile, sunt negre, griul ăla, chiar dacă sunt persoane, probabil gărzi, care dau la o parte zăpada cât de mult pot, tot se creează mocirla asta și e neplăcut. E frig, vedeți din toate casele iasă trails of smoke, and you do see it's a lively little town with a lot of people just going in and out of these homes and houses. They all have a similar design to it. It's like the most basic imperial design ever. Unele sunt mai mari, and where do you wish to go? Do you wish to find like this marketplace? Okay, so it's really easy to find. The town is not that big. Basically, e secționat în 4 de un drum în formă de cruce care trece prin el. It's really easy to go there. Just go straight and without any problems you do arrive at the center of the city. Sunt mai multe clădiri mari care vă atrag atenția, cum ar fi like the center church that's really big, made out of wood, completely covered in snow. There are a lot of people there, like
probably around 50 or 60 people now. Being evening, it's like there's like an evening mass going on, and you do hear like the în momentul în care se face 8 seara, you hear the bells, you hear the chanting of the priest, Almighty Horus, și chestii din astea. Guards look around. Disgusting. Voi toți scuipați în același timp, o altă clădire care va trece atenție e o clădire care are mai multe etaje. This building looks a little bit different designed as the rest. It's bigger, it's more organic looking, and there's music coming from inside of it. Like you hear voices, you hear like violin, you hear like drums and lyras, and you hear like people singing, come and join us every time, and they all sing and have a good time. And there are giant windows. As you look inside, you see these it's slightly like you contrastul ăla dintre cârciuma satului, unde acum se distrează mulți, și biserica de vis-a-vis, unde sunt mulți care se duc să se roage. So there's a construct even in like, contradicția asta inclusiv în inima Imperiului. Is there a sign? Yes, it is a sign, and it is called the Brimstone. Just the Brimstone. Ce vă atrage atenția, că toți aveți un perception destul de bun, prin ferestrele astea imense, vedeți cabaret style maids. Sunt vreo 5 sau 6 care duc tăvi cu cărnuri, cu pints of ale, care cumva e o scenă centrală și în jur sunt multe mese și multe scaune și you see the patrons there, they're just having a good time. E destul de mare clădirea încât ar părea că au și camere de închiriat acolo? Da, clar. Inclusiv, they have a sign outside, like pe care scrie cu charcoal sau chiar cretă, unde scriu că au camere atâta. Prețurile sunt un pic mai mari pentru că this is the most sought after in the town and in the area. The Brimstone Asta e ăla care distilă băgat în faliment pe cealaltă. Cam așa, da. Și noi stăm ca în fetița cu chibrituri la geam așa și vă uitați, exact. Și vedeți like the roast lamb și like porcul micuț de lapte cu măr în gură și cum serviți. Și you see these... Nu știu, vreau să stăm la geam, da. Asta e o scenă faină de desenat. Cum stau ăștia, au dita mai burțile, you see probably there are some noble bloods in there just tossing coins at the cabaret girls and at the bard singing on the stage. So yeah. But you are outside, it's snowing, murdar de mocirla aia oribilă, amestecul ăla de noroi și apă și zăpadă. You do see there are other inns as well, smaller inns, like the Blue Chocobo, sau so yeah. And there's of course there's a marketplace. It's a wide open area with a lot of shops that are still open even at this late hour. Multe dintre ele au cumva felinare care atârnă fix în față, care dacă sunt aprinse înseamnă că încă sunt they are still open. Și toate în momentul ăsta încă au felinarele aprinse și au the sign with open. Evident în scris în common din lumea asta, din the Empire. I see we are still in luck. Yeah, indeed. Okay, so what are you they looking? also throw a lot of coins to the cabaret girls, so What are you looking could try for? that. What are you looking for specifically? A herbalist shop? Stai că nu vreau să fie cabaret girl, stai așa. Okay. I was talking about you. Chiar vă să vin la tine. That moss isn't gonna sell itself. Yes, we are definitely going to get a fair price for these. But I don't think in there it's a good place to spend the coin. Gentlemen, maybe later? Orion, what do you say? Shall we Yeah. start our Do little you see that one? It says the Blue Yes. Chocobo.
I think you should Yes. lower your expectations. Well, if we I don't make like enough what you're coin, implying. Yes. You think we cannot get enough coin to spend a lavish evening, maybe a few days here at this wonderful establishment? Do you not trust me? I trust you. Thanks for Ce faci, Thanks for Adri? telling me that you like to waste your money. Oh no, I am very, very, very cautious with money. I learned from the devil himself. I will not. But I You will not what? I will not waste any money. But I also think that we deserve a little pampering after the days we had. Anyway, let's first get the money for this very precious herb you gathered. Of course, we will not waste your talent or your ingredients. To the marketplace. Okay. So we're looking for the herbalist shop. Okay, Da. so actually there is a herbalist shop in Still Snow. La fel cum există like the local butcher, the local blacksmiths. There are actually a lot of blacksmiths here because of the adventurers. Okay. There's a bookshop. There are all sorts of shops here. Being at the heart of the Ganabalt Empire, you can find a lot of things here in Still Snow. Even though it's a small town, there are other people who traverse the town to get to the place they want, and so there are a lot of shops. So you can find a herbalist shop without any issue. You do find one. It's a cozy looking wooden house, again covered in white snow. And Albarozie. Cum? The Albarozie shop. Nu știu ce. The herbalist. Cruzar. I don't get it. I'm like... E un cântăreț. Okay, Yeah. okay, nu-mi zice nimic. So, it's called the Smiling Shovel. And îmi reciclez numele, adică nu... Nu, habar n-am de unde am auzit aia. Nu. So it's called the Smiling Shovel, and the moment you try to enter the shop, you do see a very old human. Like, imaginați-vă... Are we all going, no, or are we splitting up? Yes, pe o parte. Huh? Eu vreau să las pe Orion să încerce, eu nu mă bag. Păi nu, no, dar by gen, all means, ladies first. mergeți numai voi doi și noi mergem browse around să ne uităm, chit că Eu n-am... merg cu ei. I am the impartial judge in this. Dacă ne despărțim, remember, do not go alone. Deci tot timpul cu cineva sau nu mergeți singuri. Dacă e să intru eu prima, I shall go first inside. Carabas, join me. I shall try my luck first. Tu vii cu Sir, mine from the window. în Renault. Sure. I go with Renault to look around. I look at Renault and say, don't go too far. If we should be safe, then yes, I will not go back. Good. Okay. Ok, Da. deci Renault și cine? Și Agent, voi you just browse the shops, you look around. Yes. Okay, and Carabas, Orion, and Echo, you go to the Smiling Shovel. Da. Okay. Who's the one leading the charge? Who's the one talking first with... Okay, so Echo. Intrăm cu toții, dar cumva vreau să intru eu mai Înainte să intrați, stai un pic. Ah. Deci, you make your way towards the entrance of the shop and you see this very old, probabil în jur de vreo 80 de ani, un nene, human. E un fel de Moș Crăciun, barbă albă, lungă, e chel, are like these worn out tiny spectacles on his face, and he has these, basically they are farmer clothes, but they are
very warm and fluffy and made to protect him from the cold outside. Și peste are o salopetă. Vezi că are mânecile sufocate, dar nu e gras. Tipul e, pentru vârsta lui, e destul de făcut. Are pielea bătrână, cumva târnă și brăzdată de o grămadă de riduri, dar se vede că nenea ăsta a lucrat mult la viața lui. Mâinile, atâtea bătături are și cicatrici și like calluses, but cum să vă explic? Are niște mâini mari and they give off this hard-working, warm individual aura. You see him outside of his shop as he's trying to snuff out the light, and he sees you approaching, and he just snuff out the light. You see the small trail of smoke just leaving the candle behind. My darling gentlemen, please accept us as very late customers. We have just arrived in town. Can we please talk a little bit? I implore you. Right. Yes, of course. Do you wish to buy something? Actually, we were hoping we could help each other. We just discovered this amazing herb. My friend here, he's an extraordinary herbalist. He's a man of nature. Good And we evening. wanted to... Yeah, I'm afraid he cannot speak. I understand. Între timp mă uit la ce are... What plants does he have on his shelves? Very little plants. Very few plants. Atunci mi-a goddamn anything as a hook that I can grab onto in case the discussion comes up. Foarte... Deci în vitrină e aproape gol. Am meditat, că atunci nu mergeam la asta care e gol, da? Ok, we're going with it. That could be a good thing. Right, He's so a friend of the plants and discovered this amazing we should go life form that inside. might be able to help you. We should Yes, go please. inside. Could you please help me get down? Mă uit la Carabas. Fish, I got fish. Ok, îl ajutați pe nenea. I'm a big fish. Îl pun de umăr. Ok, se coboară de pe scaunul ăsta pe care s-a urcat ca să stingă felinarul and... Would you be so kind to help me bring the stool inside as well, please? Yes, of course. Ok, so se deschide ușa, nu știu dacă se aude pe Discord, efectele care le fac, dar o să audă pe registrare probabil. Se deschide ușa și ting, clopoțelul. Înăuntru, două lucruri. Prima oară, smell of dirt. Are o grămadă de cutii pline cu pământ. Un pământ din ăla umed, negru, de numai. Și a doua chestie, sunt foarte multe... Shop-ul e foarte simplu. Are înăuntru sunt... știți cum, de exemplu, când te duci în piață sau la o florărie, au scările astea pe care pun florile și plantele ca să le prezinte. Cam așa ceva, dar... Rafturi în scări, da. Da, dar e foarte sumar totul, foarte puțin. Foarte multe like boxes and cumva recipiente în ce ține el plante care îs goale. So Please come in. It is warm inside. in the distance you see like the small fireplace, and to the right there's a door, probably leading inside of his home. So I am sorry I don't have many things to offer, but what are you looking for exactly? We are actually the ones who are offering. I see, as always, this harsh environment is very rough with those who
love nature, with people like us who are searching for life in the soil. We actually came across a very interesting plant and wanted to maybe offer it to someone who can use it to better help his brother and sister, those in the empire. We actually found this. It could be used to concoct different potions. I'm sorry, I must have dozed off a bit. So, what were you I see. saying? You wish to sell something? Yes, but if you are not interested or if you are disturbing you in any way, No, you're Then not you can come disturbing me. again. No. Just show me what you have and we'll talk about a fair price. we know that this plant O scoți? is very... Eu arăt? Da, o țin așa. Is that by any chance bouncing moss? I right, see right, you let also me- know this miracle plant. Let me take a look, please. Își mai ia o pereche de ochelari și își pune și are două. Mhm. Ok, so... Well, if you know it, then you know how valuable it is, and it can help so many people. Right. This is a very nice, healthy-looking specimen. How many do you have? Well, we have crossed a lot of land to get here, and it is very valuable. We know, you know. We only have this one. Only one. Now, hang a second there. There is actually. Yes, Orion, I know it. It's very sad that we only have found one in this vast land, but let us first see what this kind and gentle soul can offer us for this miracle plant, this powerful life we have here. Could you please put it down here on this table so I might inspect it a little bit? You can inspect it here. I know it is very precious, and I hope you understand that my hands are... But I need... Yes. Pun așa, dar cu mâinile. Nu dau din mâini. O să-ți iau planta și o să-i o pun pe masă. Thank you. O Pun și să... eu planta mea. There are two! There are two! Ah! It is a miracle! Right. Interesting. So two bouncing mosses, they look healthy and they even have the smell. Who They are very harvested these? It's pretty hard to harvest the moss from the rock. It's beautiful. said. It's rough around the edges, but the person has a lot of potential. Like I said, my friend here is the one who specializes in this. So you are the magnificent herbalist, but you cannot platform. talk. Arăt But you cannot talk, No, right? no, unfortunately cannot. Right, I see. So that's why we, his dear friends, have come to offer this. So you wish to Do sell you? it, I get it. Why are you talking so much? You just want to sell some bouncing mosses, right? Yes, please. Very well, Can very we well. get your best offer? Right, so here's the deal. I'll be honest with you. These sell for about... Trebuie să mă uit pe listă, că nu știu pe de rost prețurile. Ok. Let me go to my homebrew. Doamne, câte foldere. Herbalism. Ok, bouncing moss. Where is it? Where is the bouncing moss? Okay, so this should be around 25 gold, but there is a shortage in the town, and I am willing to It is give very you. useful. I am willing to give you an extra gold for each of them. So that would be around 26 gold for both of them. I am not trying to I am trying to give you a fair price. In all honesty, we have a little problem with a creature that made its home in a nearby cave where we harvested a lot of rare herbs, and
the adventurers didn't manage to deal with this creature yet, so our supplies are getting low, and the army is always looking for healing potions. So So this would be in service of the mighty empire and the armies. it I depends. It understand you depends. have a shortage, but I'm sure it must be, like you said, it is much more valuable than 26 gold. O să-i pun mâna așa pe umăr, cumva pe mână și I know we could come to an understanding of a better price for both of us. 26 gold is all I am willing to offer. I mean, if you go to another shop, they will give you less. I am sure of it. And they will try to give you probably around 5 or 6 gold for them. So, this is fair price. Aș vrea un insight check la... Okay. Da. Make an insight check. Make an insight check. Nice. So he seems to be pretty honest when it comes to his craft. Ah, yeah. Yeah, so he seems to be pretty honest when it comes to his craft. He knows his deal. He knows how to handle the plants, how to cum să zic, să testeze, to take samples without hurting its value. Yes. Are instrumente murdare? Instrumente murdare. Instrumentele lui, cele cu care a săpat sau așa, da, sunt murdare. Dar ceea ce folosește, nu. Sunt vechi, dar sunt well kept inside of this, like, leather wrapping. Se vede că au fost folosite. Se vede că au fost folosite, toată viața lui probabil a folosit. Ok. Well, here is my problem with your generous offer. If we could get maybe 26 gold for just one, then we can keep the other one. Maybe we might need it later. It seems that the army is covered for now, the soldiers, the adventurers. So how about 26 gold for just one of them? Well, if you only wish to sell one, that's all right by me. I mean, all right, 26 gold for one bouncing moss. That sounds fair. Fair. I have even better idea. How about this? You said you had some trouble. The reason why there's shortage of these herbs is because you have trouble acquiring new ones, because some cave is being overrun. That is Yes. true, yes. Yes, that is true. Well, today is your lucky day, my friend, because we are very capable adventurers ourselves. You're adventurers. Oh, yes, we're adventurers. Oh. Yes, we are adventurers. Yes. Yes, we traveled far and wide across the land. We have seen many different wonders, things you probably never even heard of. So, how about... Might I assume that you are the one who is looking for help with acquiring new herbs in this cave, solving the problem of... Yes, actually, I've put up a request with the White Hold here in Still Snow, and Yes, the White Hole. Yes. and there have been a few weeks since I posted the quest. I think there was a group of adventurers who was interested, but I guess they didn't take the quest. Did you accept it? Are you here to talk to me? Do you wish to know more about this cave or? Well, yes, of course. That is also the other reason why we wanted to talk to you. Of course, we are adventurers. We have other members that are enjoying their free time. So There's more of you, right? yes, of But course. are you listed here? Are you registered here in the White Hole? I haven't seen you here before. We are not registered here, but we are going to get registered here Make as a well. deception check. Make a deception check.
Păi de ce? Că e adevărat că o să ne registrăm, nu? Păi, ba da. Da, dar. Yes, but it's also a lie. Yes, but... I don't mean to be rude or anything, but do you have your Legitimație. Cum zice în engleză? What? Your... Legitimacy. No, Cum zice? Cum zice în engleză? permit. Your permit. Do you have your permit? May I see it, please? What my friend here is trying to say is that we have just arrived in town, and so we didn't get a chance yet to really Yes, like I become said, we are official going. adventurers. But you can trust us that we have seen our share of excitement along the road. Right, so I think I must have misunderstood. So you wish to become adventurers? Yes. Right. I'm sorry, I'm too old for this. Yes, so No, it is alright. so I registered a plea with the White Hold. I mean, if you are adventurers, or you are going to become adventurers and accept this quest, I am willing to go to the right procedures and guide you towards your destination. But I'm sorry, I do not know you yet. There is a creature, we call it the Jotun. We do not know many things about it. We just know that it made its lair in the Everfrost Grotto to the north of Still Snow. Northwest of Still Snow. A few months ago, it became the home of this creature. We do not know where it came from, but it occupied this very special cave. You see, we have herbs that are accustomed to this climate, but there are different types of herbs that usually do not grow here in the Frostlands that can be found in the heart of this cave. It is magical, and Osmoila Caribous sounds amazing, right? there is a very sick boy here who. Nah, but I do not wish to. I do not know you yet. But if you show me your permit, I am, and the acceptance of this quest that I put up, I am more than willing to tell you more. But there is a very sick boy that his time is running out, and I need some of the herbs inside of that grow inside of this cave. If So what you're saying is that you require help, and if we would say offer help, surely there would be a reward. So how about this? Maybe we can help you get rid of this problem and allow access to the herbs in the cave, and you then offer us a reward for that and buy the bouncy moss from us for a better price. Well, I have already put up the reward with the guild. I am willing to pay you with 2 healing potions and 150 gold pieces for the adventurer or adventurers who manage to bring me the plants I require, the herbs. How we bring you the plants that you require, plus these bouncy mosses, and you make it 3 healing potions and 225 gold. Stai așa. Let me check the prices for healing potions. Nu un pic. Așa. 50, scrie aici. I mean, a healing potion. A healing potion is 1 healing potion would be around the price I'm willing to pay for the 2 bouncing mosses, so that. Fă-mi un persuasion check. Eu? Da, că tu ai zis chestia asta.
Ok. Hai să vedem dacă un plus 4 ajută. Nu s-a văzut ce am dat. Nu, nu ai dat. Ciudat. Ah, ok. Tot nu se vede. Nu. Nu. Vezi că poate e setat să nu fie public role sau poate dacă dai pe character Am dat public role. Nu știu de ce. Cât ai dat? Da. Mi-arată în 13, dar Bezar, dar nu știu. La tine nu se vede nimic, Mircea? Nu, nu apare nimic. Ok. Stai să dau un refresh la pagină. Da, poate e un fel de lag sau eu știu. Da, ok, 13. 14 Bezar plus 4, 17. 17, ok. Listen, if there is... A apărut. If there Ah, is... nu, Alin. Am fost eu. If there are no adventurers who are willing to accept my quest in the next 2 or 3 days, then I must accept your offer, because if not, then Felix, the boy who's sick, might die. So give me a few days. If there is no one else who is willing to accept my request, then I will go beyond the White Hold and I will the White Stand. Am zis White Hold sau White Stand? Prima oară White acolo. Hold. E White Stand. Sorry, am greșit. E Ice Hold-ul mai sus. Da, m-am derutat. E the White Stand. White Stand Hall. E the Guild Hall in Still Snow. And if no one's accepting my request, then I am willing to give you 3 healing potions and the 150 gold, and I will take down my quest from the guild hall. But that would be a bit too late for this sick boy, right? It might be, that's true. Would this extraordinary bouncing moss also help with curing? No, This child? it's complicated. This is not to my limited knowledge that I have, this is not a sickness of the flesh. Not just a sickness of the flesh. I believe it to be a curse as well. I see. You are not happening to have a mercy's cross on your persons, right? That's the herbs that I am looking for. Right. Look at that, I have found my voice. Oh, Wait, what? Unfortunately, we do not have this. It is a miracle. yes. He's only able to speak if it's about herbs. And sick children. I am very Yeah. very confused right now. If this plant that you seek would indeed help this child, we shall get registered tomorrow. Maybe we shall be the ones. Wait, what did you Sorry. say you are needing? What kind of plant? King's Cross? Mercy's cross. Mercy's cross. Mercy's Cross. I'm afraid I cannot service. But I could try to acquire it. We shall acquire it. If you register and you become members of the White Stand, then please come tomorrow at my shop. I shall await you. And you know what? So 3 healing potions and how many gold? Listen, if it comes to that, if you bring me the mercy cross that I need, then we'll discuss it after that. But I am willing to give you an extra healing potion if it comes to that. If you move really fast and we can help this boy, yes. Pun mâna un pic pe mâna lui, așa. Then we shall see you tomorrow. Thank you for your time. Faceți, bă! That is dar fantastic. You vindeți, bă, are missing the point.
what did you come here for? And I take both of the stone mosses, both of the bouncing mosses. 25 gold for each and toss you 2 dozens of good berries. And we have a deal. Stai așa, că n-am înțeles. Deci, 25 de gold pe un bouncing mouse și cât? 2 dozens of... 2 dozens of good berries. I don't have that many, I have 2. I will take the 2. I am short on good berries. A miracle. He speaks. Now. Very well. Okay, so he goes behind the counter, he takes out his pouch of gold, he takes out 50 gold pieces and like making little towers, like ca o bunică care își numără the pennies și pune 1, 2 și numără la un moment dat pe la 15-16 se pierde. I'm sorry, și mai începe odată. Vă dă 50 gold and 2 good berries. How old is this child? Felix is around 8 years old. His mother is desperate. Listen. If you manage to drive the Jotun from the cave, I might be able to teach you some things. Herbalist to herbalist. I could teach you how to make this potion that cures curses. Could also be very useful. You may count me interested. Very well. Excellent. Also, if you're new and you do not know where to go or what to do, and if you are willing to register at Adventurers, White Stand has rooms for traveling adventurers. Oh. How about the rooms? Are they clean at least? The lady, the madame is very peculiar when it comes to White Stand. It is very beautiful place, yes. And I haven't been there to inside of the rooms. I do not know the specifics, but you should get more information out of her. Just go and look for O secundă, am foarte multe foldere. Așa. The Frostlands, Still Snow. 1 second. look and ask about Madame Charlene Delanois. She is the guild master of the White Stand in Still Snow. Niciodată al doilea nume. Da, numele e Charlene. Da. Charlene Delanois. D-E-L-A. Cred că așa se pronunță. N-N-O-Y. Gesundheit. Here, take a good berry. Nu e noua. Excuse me. What? A good berry? De la nouă, de la nouă. Yeah. Cum? You said you only had 2, and I am in dire need of good berries. Right. So you have these two. Then, wait a bit. Se duce și îți face un pouch cu mentă și cu ce herbs mai are și ți-l pune la gât. Smell these. It helps with the sore throat and it prevents the cold. You're welcome. Thank you. Monsieur, Yes? what is your name? My name is Jean-Jacques Joffret. Joffret. You can call me Jean or Jacques. Monsieur Jean-Jacques, Yes. please, if you could get me 5 additional good berries by the time we return, I would be grateful. I would like to begin work. I will see what I can do. What is your names? Mon nom is Carabou. Carabou. You may call me Carabou. Carabou. Very interesting name. And The S is silent. Carabou. Right. What are your names? Echo. Echo. And? And
să încerc să imit accentul ăla Horion. Orion, I see. Orion, Echo, and Caribou. It is Am făcut nice. doar un an de franceză. Nice to meet you, my friends. You have a good heart. Good as you said. Are there any plants that you might need for the boy? I have everything I need to make the potion except Mercy's Cross. I need 3 such plants, and they are rare herbs that only grow inside of that grotto. What is this potion? Stai să mă întorc înapoi la herbalism. Sorry. It's fine. Herbalism, okay. So the name of the potion... Damn it! Would be... De la baie. Un pic. Așa. Yes, this is called an essence of purity. I need many things that I managed to put together, but I am missing 3 Mercy's Cross. You also need people to help you with this, otherwise it would take several days to make. I will return and help you make it. Do you know about this vial? This potion? I have heard of it, yes. Well, the more Like we I are... said, he's the man of the plants. Very well, yes. I've already started the process. I only need the Mercy's Cross. But you are short-handed. I must return and help you with this. That is true. Very well. Then return tomorrow, and let's do this properly. Of course. Let us do this. Okay? Merci beaucoup, monsieur. Have a good night. I thank you as well. Have a good night. Rest well. Good night. O să ies ultima și înainte să ies, mă întorc un pic la el. How was the child first? I'm sorry, I do not know the specifics. All right. Until tomorrow. Și o să ies. Okay. May you be warm. Oh yeah. Oh yes, I'm cold. Can we go meet up with the others? Get a room? And with that, Discuss? Agin and Renault. So, what are you guys doing? Păi am vrut să fac ceva, dar nu mai cred că pot să fac ceva. Poți să încerci să faci ce Vă vrei. aud. Ce vrei să încerci să faci? Nu. I'm good. No, it's just trolling. Ok. Da, și tu basically însoțeam pe aici. Cum? Mă uit dacă găsesc ceva șube din alea de glană Da. sau ceva asemănător. Dar mai mult să văd cât costă decât că n-am bani. Depinde. If you're looking for warmer clothes, the most simple clothes you could find would be around a few silver, maybe a gold. Dar blana, like dacă ai blană de direwolf sau blană de urs sau blană de vulpe sau chestii de genul ăsta, that costs probably more than 5 or 10 gold one. Sunt unele blănuri ca ce tu ai oricum blană. Tu ai blana ta. Păi da, că ai avut blana ta. Acum, nu știu dacă ai pierdut-o sau dacă ai avut grijă de ceva de ea sau nu, dar... Depinde de ce o strâns. Nu ți-au luat blana. În afară de gold sau poțiuni sau diamond sau jewels sau chestii de genul ăsta ce au putut să valorifice on the spot, they didn't take. Alea pur și simplu le-au aruncat toate, so you do have your fur, your black fur with you. The Black Watch sau cum se cheamă aia, ca și... Night's Watch. Da, the Night's Watch, așa. Okay. And you do see similar looking black fur coats sau cloaks that cost 50 gold pieces one.
So yeah, you do. Ceilalți nu sunt îmbrăcați cum trebuie. Păi da, nu, că adică Echo, din câte știu, are doar o veste pe ea și o cămașă și na, o tremurat-o drumul. Majoritatea sunt îmbrăcați sumari, nu sunt obișnuiți, nu sunteți îmbrăcați. Nu sunteți îmbrăcați pentru The Frostlands. Singurul ai fi tu, atât. Ca ai blana aia și atât. Ok. Și atunci dacă Eugene nu are nimic împotriva, aș vrea să mă fac unul dintre vendorii ăștia. Ok. Ai fi unul care vinde ceva asemănător cu ce am. Okay. So you do enter this shop. It's a medium-sized shop, and există niște manechine, vreo 3 sau 4 manechine care au diferite tipuri de blănuri și haine menite să te protejeze de frig. As you enter, you do see two aura. You see young female-looking aura, care ar fi undeva la 15-16 ani, and an older-looking male aura. Both have black hair, curly hair, horns that go at the back and then come pointing towards the front. They have like these piercing yellowish eyes and beautiful white dragon scales. So there's hope yet. There are auras who own a shop inside of a town owned by the Empire. So under their rule. As the younger female aura sees you, welcome. We are close to closing the shop. No, I'm sorry. This is No worries, no worries. Is there anything that you wish to buy? I'm interested in maybe trading something I have for something you have, if you do that. If you do not, Se uită în spate. What do you have in mind? my bear cloak. It's quite well made. You wish to So, sell? îmi dau jos asta să o pun pe counter acolo. Well, this is an old piece, very old piece. It has a look. Wait. It was prestidigitated. It was prestidigitated. Se uită la ce-a rămas din etichetă. This was made inside of this shop. Aura. I cannot remember where I got it. This is Auran made. This was made by my father. Many years ago, actually. He passed away in the meantime. I haven't been able to. Interesting. Then perhaps it has found its way home again. How much do you wish to get for this piece? I would like 5 other clocks, maybe lower quality, but I would like them to keep Make a persuasion check, please. Și adaugă, or I'll cut your throat. I'm joking, don't do that. That's what Caribus would do, but don't be like me. Yeah, am zis că chiar văzut vorbește în casă. Yes, exactly. Păi... Mă. Cred că ești pe mut, adică. I will use my inspiration. Okay. Much better. So you're looking for 5 simple of clothing. Simple but hardy. Right, everything I made is hardy. It's designed to protect you from the cold of the Frostlands. What do you say? I mean, you were looking for
an older piece that Grandpapa made. Do you have anything else that you wish to throw on top of your offer? Literally nothing else. Just wait a second here. I have to talk to somebody outside. Fugla agent. Right. Eu nu am intrat cu tine. S-a mai intrat și tu cu mine? Da, da. Okay. Okay, just wait a second. I have to talk to this guy over here. Right. Hey, agent. Yes. Do you have anything on you? Any ring, something? I mean, I do have, dar nu pot să... N-am absolut nimic, Afram. I have absolutely nothing. But I would like to... But I can... I would like to try something if you wouldn't mind. What do you mean? Well, they are auras. I don't know. Yes, do call me. Yes, do call talk to them. Maybe Ah, you can. Maybe if I talk to them in the Sere language, they would, I don't know. I don't know if we could risk that, but And then I have absolutely nothing I can contribute with. If you want, I can charm him. Listen. I would. Sorry. That. I'm sorry to disturb you. Yes. Yes, Are you adventurers? we are trying to be. Just starting out. Hey, maybe we could. I don't know. Or you promise you that we would buy something else in the future. I'm sorry, I do not work like that, but... You know what? I feel generous just because I feel nostalgic. I will give you the 5 clothes. Well, thank you very much. Were you an adventurer too? Actually, yes. I've been an adventurer and I know how hard it is out there and how hard it is to make some decent coin. And if you're coming here into my shop selling this piece, your clothes from your back, it seems that you are desperate. I'm willing to give you the 5 clothes, but But what? when you become great adventurers and all of that, don't forget that Ophion here and his daughter helped you. If these clothes are as good as your generosity, we will spread the word even now. It's good to have friends. Let's leave it at that. Și se uită la tine, Mr. Agent Aura. Avion, îl cheamă? Ophion. Ophion. Avion. Nu, Ophion. O-P-H-I-O-N. Ophion. And this is Ophelia, my daughter. Nice to meet you. Ophelia, please bring them 5 of the clothes I've been working on. Very well, father. Oare cât mai am din Disguise Self? Păi, cred că ține o oră. Păi da, dar mi l-am dat înainte să ajungem de la marginea orașului. Să zicem că mai e vreo 10 minute, un sfert de oră. Nu cred că ar fi o problemă. Momentan. Ok, so... 2 minute mai târziu vine Ophelia și pune un pile of sturdy, imperial designed clothes meant to protect you from the cold outside. Very neat looking clothes with blue and white and a little bit of fur that should protect you from the cold outside. Do they have hoods? They have hoods, they have cloaks, they are fluffy, îs groase și menite să vă protejeze de frig.
This would be around 1 gold each. So 5 in total. But again, I'm willing to give you these in exchange for the fur. So take them, they are yours. Thank you very much, and we will not forget our promise. Very well. Have an amazing evening. You too. Take care. Ophelia, please close the shop. Bye! Zice Ophelia și you go outside. Good So, evening. Renaud and Aging, as you go outside the shop, Let's book it. Uh-oh. The music stopped. you see around 4 guards, undeva la 25-30 de feet outside the shop. And you see this massive human, older, around 60 years or so. Păr complet cărunt, like periuță, barbă, a little bit of a white bush. He has a great sword on his back. Heavy armor and this very beautiful whitish and blue fur cloak on his shoulders, strapped with a very thick black leather. Excuse me, I don't mean to disturb your shoppings. Are you new to the city? To the town. To the town. Sorry. Is this right? Is it? Okay, actually, we are. Are you I have visited adventurous? before, but I have visited before. Cum? I have visited before. Right. Are you adventurous by any chance? We will be. I am sure. Right. So you're looking to join the white stand. Very nice indeed. Is there a particular problem? No, there is no problem here. We don't have any problems. Of course not. I'm just curious. Very well. Take care of your business. I will be on my way. Of course. He just se întoarce 180 de grade and he goes towards his guards. Can I inside check his no problem at all? Yep, sure. Inside check it. Eu bătrân să fim să plec pentru Adriana. 13. He seems very curious, out of place, questioning, like, din câți aventurieri sunt aici și câtă lume se plimbă, v-a ales pe voi dintr-un motiv ciudat. A purta cum era îmbrăcat ca în alb, cu albastru sau cum e? Nu, n-avea armură din aia. Vă arăt o poză cu el, ca să vă fie un pic mai ușor să... Still snow... Where are you? Merge, apare. Oh, wow. Okay. Ele. Any seals other than the ones we have seen? Nu. Doar simbolul de la The Dominion of the Frostlands. And he just goes towards his guards and they just go patrolling the city, they laugh. Dar se mai întoarce din când în când în direcția voastră, se mai uită la voi. Weirdo. Okay. So, We should keep an eye on that was very weird. Okay? We should keep an eye on that was weird. Yes, maybe check if he's following us. And also we must hurry because my horns will come back pretty soon. You just take one of these cloaks. Not sure it will help so much, but yes. Put the hood on, I will also put one on. okay. So you guys meet up a few minutes later. Well done, you two.
Keep the 25 gold each. That's your reward. 25. No, No. Să-ți dau 20 gold ție. This is enough for me. I shall get some nice warm clothes. I already got you something. O să dau 20. Îți deschid mâna și iau 10. You keep the rest. Are you sure? So I'm guessing the selling went well. Marvel. It went well. I guess none of us won the contest, but maybe because I negotiated the quest reward, maybe you do owe me something. I was, as I have been these last few days, weeks maybe, de când s-a întâmplat chestia cu circul, aoleu, am uitat, week, o săptămână prea mult în capitală, weeks, Cel I have puțin been 2 a bit săptămâni off. și Da, 3 chiar. as the last 2 weeks I've been a little bit off my game, so as much as it hurts me, I shall admit defeat. Well done, good sir. I shall grant you a favor whenever you ask it of me. I do keep my promises. Now, it is rather late. Shall we I will also give you find the some room? clothes. Yeah, the clothes. Oh, I got these. They are quite inconspicuous, so not fancy, but hey, they keep warm. Alright. Yes, I was indeed very cold. Sunt haine complete, deci nu-i numai cloak. Inclusiv ai haine deasupra cu pantaloni, cu tot, deci... Da. Au și hood, da. Arătăm ca un boy band acum, sau ceva, acum. It depends Mă what you want to interesează wear. clocul. Arătăm E ca clou. schimoși, în principiu. Da, sunteți, e din leather, with furs, and yeah, it's functional. Clocul. Yes. Eu vreau doar mantia cu glugă. Okay. Well done, Renault. You've got a good head on your shoulders. Where we're going, Amazing. we're gonna need them, so... We Yes. have a job. Thanks to Orion, we have a job. We have a sick child to save. First we need to register with the guild, but yes, we have a good start, I would say. We already have our mission, our first noble quest as heroes of this empire. As adventurers. Are you absolutely convinced that we want to just stay here and... No, but we do not. We went inside this little shop, this very gentle old soul. First thing he asked was for our permit. He wanted to see our identification, and we do not have any. So it might be a common theme around here. How did you two fare? Did someone ask for your papers? Well, we didn't Or- go searching for quests. We just went browsing the market. But we were asked once. Actually, twice. If we were members. Yes, that would be a benefit. We might benefit from having something to show, especially if we are apparently very flashy, very attention grabbing. So we might need a reason for being around maybe other settlements or on the road. So adventurer seems like the best excuse. Yeah, I was just imagining that we would do it as a front, as a distraction, just to have the paperwork and then do our own thing. Yes, but we do have to save a child who is cursed. So that also. Let's get a room for tonight. It's one day's work. Okay, and we do need. We will need provisions for the journey. Actually, Yes, also that. it's like We do five- have some money 5 now. days work. We can.
You can spend a I'll good go here night. 2 days to live. Da, voi Yes, vedeți da. unde e The Everfrost Grotto pe hartă? Nu. Păi nu, n-ai scris aici? Nu. O vezi? Nu, păi nu, dar am văzut că ai hovorit acolo și... Am înțeles, am înțeles. Voi teoretic ați auzit doar că la nord-vest de Still Snow nu știți unde e. Bă, cine rotește aia? Cum rotește aia? Cu câtările. Ah. So, Ia how o about roteam, că nu pot să we get zoomez a room for cu tonight? touchpad. We get a room for tonight. Tomorrow we register as adventurers, go and save this child's life, and then get any provisions we need to be on our way to your base operations. Yes? Which inn would you all like to camp at? I want to go to the cabaret girls, but It's... I It's- suggest something. Well, how much yes, money Orion, did you get? enough. We got 50 go. I'm looking around. Is there anyone around us? Make a perception check. Especially all white and creepy. Hmm. Ei, bă, nu le-ați văzut pe alea. No, no. Păi nu, da. Nobody. Nu pare să fie nimeni. Deci, în the vicinity, nu-i nimeni acolo lângă voi. Ha. Okay. I'd very much prefer to keep a low profile, so... We sold the moss. So do you want to stay at the big inn? Yes. All right. Low profile. Where? No. I would appreciate someplace warm, maybe even a hot spring, maybe a bath, something. Eu știam de un inn, dacă îi zice Warriors West, nu știu dacă nu există, maybe they will go there, but... The blue chocobo would be in its place now. Oh, da? Okay. Blue chocobo. So the blue chocobo. Okay. Suggest one night at the fancy Brimstone Inn as a reward for our long journey and everything. And then I heard that we can even find lodging, a bed inside the Adventurers Guild. I would suggest that would be the best place. They probably have good prices. There are a lot of guests there. And who knows, someone might have heard something about the thing we are looking for. And ancient places. You never know. I see. I agree with Orion. Let's go have some fun. Relax. Tomorrow we save a life. Make a persuasion check. Da, o să dau un persuasion check. It's O să dau un persuasion check pentru că chiar vreau să mă adresez direct ție. Eu zic, you could use some fun, you know? Doesn't work like that, but sure. Advantage. Stai așa. I'm joking. No, make it regular. Oh my fucking god. Ok, îmi folosesc inspiration-ul. No, Mai dau o dată. No, ai dat 15, ok. Nu, că dacă dau cu dezavantaj, îi dau cu inspiration și te folosesc 19. Bine. Îmi consum inspiration-ul pentru asta. You could do some fun, maybe a distraction, maybe relax a little. You two have been through some things, some shit, so this could be a way to unwind. Who knows, maybe besides the great show that they offer, you could get some company. Who knows? Ain. Și vezi cum își pune gluga. Okay. O What animă about the rest auditoare. of you? Do you agree? Scuze, da. This one time. Yes, just this one. I agree. Fabulous. Let's go. And how will it work? Will we divide our
money. I'm not this one because this I get it, it's yours, but like the one that we get from saving this boy's life. We split Putem it pune into- în party inventory și... Dar oricum banii ăștia, eu Așa chiar dacă zi. țin acei 25 gold, puteți să chiar vă zic, you can ask me anytime. We are supposed to be a team after all. The only reason why I'm keeping the 10 gold is because I can make a potion if I have 5 additional good berries. I can give you the rest. I do not need money. The rest is up for You the can party pay to for me. decide. All right. So we have 35 gold. No, wait. We have 40 gold. Yes. 40 gold. 35. 35 ai zis bine. Eu ia 5 și păstrez. I need to get some boots. Boots. Da, eu am cizmele mele spre subțiri pentru zăpadă. Îți scot Mult niște cizme vechi și murdare. No. You have boots, you don't need 5 additional gold. No, I mean, like, some nice boots with fur inside or something, like, maybe with nice buckles and... Yes, thank you very much. Și se dau înapoi. Văd pe stradă pe cineva, mai văd vreun gardian din ăla sau cineva în drum spre the... Cum ai scris la? Și eu vreau să-mi țin ochii în patru după ăla care m-a oprit pe mine și pe Renault. Mai zici-mă un pic, scuze, da, zi. Am înțeles, Vreau am să zic, înțeles. dacă mai zici un pic numele la, cum zice la chestia aia? The Brimstone. establishmentul ăla. The Brimstone, e The inul mare. Brimstone, așa, da. Auzi, când mergem la The Brimstone pe drum, mă uit, unde se vede vreun semn de care ar fi The White Stand? Unde ar fi noi? Hold. Nu, White Hold am Nu, greșit White eu. Stand. E The White Stand Hall, așa se White Stand Hall. White Stand Hall, am greșit eu. White Hold e o fortăreață mai la granița cu The Seirei. Okay. So many names. Nu, White Stand Hall. White Stand Hall. Hall, da, White Stand Hall. Așa. E the local guild hall. Și lidera, după cum v-a spus Jean-Jacques, e Charlene. Lady de Madame. Charlene. De Madame De Charlene de Noastră. De Ah, Da. Vedem vreun semn care ar fi The White Stand Hall? Nu, în partea asta centrală unde sunteți voi, nu. Alright. Eu nu știu unde ar fi. Cum? Nu aș ști pe unde ar fi. Bă, dar nu te aud, ce ai făcut? Eu te aud foarte rău acum. Asta e castelul Cristi. Ok, mă pun iarăși pe... no, e ok. Mă pun iarăși Ia pe auzi. gostul loc. Că ne-au de ale lui când Așa e nu mai bine. vorbești, Acum, se, ok. se opresc. E acum Să au se trecut. încălzească. Acum e bine, acum Da. te-am auzit. Da. Would I know where it is? Aș zice că tot ai mai trecut pe aici, da. So, there's layers to Still Snow. Partea asta e Still Snow proper. Deci toate casele, the commoners, the shops, the guards, the whatever, the local church, nu știu ce. As you go further east, there are bigger buildings and there are nobles there. There are mansions and very big, beautiful homes that usually very wealthy or nobles or retired merchants go to. White Stand would be at the threshold between Still Snow proper and those mansions and where those with means go to sleep. Then I will guide them. Okay, Așa, so, după cum îmi amintesc. so voi unde vreți să mergeți acum? La White Stand Hall sau vreți să mergeți la The Brimstone? The Brimstone, că e noapte. The Brimstone. Brimstone și mâine să mergem la... Ok, Brimstone e foarte aproape, so you arrive at the Brimstone again, you look at the giant, like, vă uitați la ferestrele, încă the party is still going, everyone is having a lot of fun. Were we followed? Fă un perception check, te rog. Dar dacă ne fac... Da, nu. Din câte observ, nu.
Ok, so who's... Toți intrați, da? You all enter. Okay, so double giant wooden doors. There are a few rough-looking individuals outside. They have like these, ca și în Naruto, basically, au bandana aia metalică on the forehead și pe urmă sunt legate. They have some sort of leatherish armor, studded leather. They look rough-looking individuals. Seems they are the bouncers, the muscles, who keep things civilized. They just look at you și vă zic, welcome, welcome, have a good stay. As you open the giant double wooden doors and enter inside this magnificent, very big looking place. It is packed full. So let me just... Oh, Right as I enter the doors, când sunt între ăștia vreau să îmi dismisui Okay. disguise self-ul. Okay. So am văzut că au shop-uri, mă gândesc că Okay. Okay. So there are many things that like vă fură atenția. În primul rând, imaginați-vă că podeaua e roșiatică. Lemnul folosit e un roșu foarte aprins, care imediat e like, oh my god. În contrast cu lumânările groase, mari, care ard constant. Probabil sunt peste 100 de lumânări în locul ăsta. Sunt candelabre care țin mai multe lumânări. Mirosul ăla de grăsimea aia care arde e instant. Vă invadează simțurile, cei care aveți mai ales un miros foarte puternic. În momentul în care intrați, vedeți în stânga și în dreapta, sunt două mese uriașe care momentan sunt goale. And you see... stați că vă arăt și poză. Ok, so o grămadă de chestii aici. So, where are you? Fuck. You see this chick? And... Unde ești? And this one. Efectiv, strâng și curăță mesele and the redhead just comes. Welcome travelers, welcome to our inn. Și se uită un pic la voi, vă vede un pic mai simple looking adventurous folks and welcome, do you wish to take a sit and enjoy a drink or something to eat? Yes, of course. Please lead us to one of your tables. Okay. So, în mijlocul camerei e o sală, practic, e o hală imensă. În mijloc there's a stage. Și around the stage, which is in the middle of the room, there are a lot of like tables and stools, and there are a few patrons who just laugh and they are having a good time. You see 3 micote standing on the center stage. You see a beautiful female micote, short hair, singing at the harp, like playing a harp, and with her voice, cumva acompaniază sunetele muzicale și frumoase ale harpei. Vedeți un tip îmbrăcat un pic în leather și cămașă, foarte frumos, micote, păr alb, gri. He's playing the violin, and then to the far side of the stage, you see a smaller female micote, păr roșiatic, un pic portocaliu, mai scurt, cântă la niște tobe și cu vocea și they are making the atmosphere pleasant. In the distance, you do see coming outside from the wall, there's a furnace, un fel de fireplace. Și e în capul unui dragon de metal. E un dragon metalic, basically. Și e foc înăuntru și e un mecanism care face să iasă foc și fum constant din nări și din gură. Și în fața dragonului e pus un grătar. Sunt mai multe grătare și sunt scaune de o parte și de alta și there's a cook there who roasts like pigs. Și focul e de desubt, dar
și vine din gura dragonului metalic. Din când în când numai vedeți focul cum on 3 or 4 pigs that are constantly roasting, and you see the cook just pour some sort of a liquid or marinade on top of the pigs. Vedeți un human foarte frumos îmbrăcat cu costum, cravată, like the barista of the barista. Imaginați-vă mustață din aia, curled up, restul e completely cleanly shaved, păr, ras aproape complet pe margini, dar are un păr din ăla care vine așa un pic clionțat. Older individual, probabil are peste 60 de ani, mănuș, care face cocktails și e o tipă pe acolo, mai sunt câțiva din ăștia clienți. Very lively and beautiful atmosphere. So the maid is taking you to știți ce? Haideți să vă pun pe hartă. Maid? Da, there are maids. Yes. Alea două. Și-a arătat pozele. O să vă mut pe hartă, ca să vedeți, să vă imaginați. Acum că v-am descris eu, vreau să vedeți un pic in. Wow. Dați în jos, la ușă. Acum nu am ascuns restul camerelor, dar nu am populat toate camerele, nu știți ce sunt ele. Voi sunteți momentan în partea centrală. Aș putea să fac o chestie de genul ăsta, I guess. Stați așa. Cum activăm? Așa, nu mai vedeți nimic, corect? Aha, Da. Ok. e negru. Da, Dau așa, ok, reveal. Let me just do something. Vedeți cum se reveal-uie chestii? Da. Aici, da. Bucată pe bucată. Ok. Faci conturul și după aia umpli, am înțeles. Da, așa, un pic. Nice. Nu știu exact ce vedeți voi, asta e o problemă la modulul ăsta, dar... Camera din mijloc și... Aici Ce ai dat tu e atât, da, vedem. The two bouncers. Ok. Da. Da, cam cum umblu cu mouse-ul, cam... Ok. Asta e conturul. Ok. So, hai să vedem unde o să vă ducă. Păi, având în vedere... Na, acum eu am pus aici pentru alte chestii, ăștia nu sunt pe aici, ăștia sunt pe aici. Așa că o să primiți locul ăsta din stânga, de aici. Voi. Vă puteți așeza la masă că sunteți mai mulți. So. Vine, bineînțeles, tipa asta și vă zice că I am Christine. It is a pleasure to meet you. How may I O be să mă of pun în capul service? mesei aici. Okay. How may I be of service? Do you wish to have anything to drink? Do you wish to order something to eat? Do you want rooms? What do you need? O să-mi dau cape-ul jos, știi, îl pun așa pe star. Now these are my people. Fine. Yes, we would like some rooms. Please also a round of your best wine and maybe some light snacks for now. We shall discuss on I what to eat. don't mean to be rude, but our best wine costs around 500 gold. Then- Some of that pork you're... Maybe you order. Then- Some of the pork that you are roasting. Yes, please don't go all at the same time. Își scoate un carnețel să scrie. So, Maybe each of us ordered for themselves, not one for the whole group. How about that? That hurt. That I understand. Yes. Then I shall have a sweet cocktail, maybe about 20 silver, something in that range. right, we don't have cocktails that cost that much, but all right. That is my limit for tonight. Okay, I see. Well, with 20 silver that's 2 gold. I could bring you a feast if you wish. Someone said something about the roasted pork. We could include that. A few ale, cocktails to everyone. We have apple pies. I would like the mead that you have on the tap, Right. not the expensive one. What you have for everyone. Anything else? I would like a glass of white wine, please. White wine, very well. Anything else? An ale. Ale.
And for eat only roast pork for everyone and some pie. Yes, sounds Yeah. lovely. And That's for me, meat as well. Meat as well. Very well. I will be shortly back with you, my friends. Închide carnețelul și... Oh, that was embarrassing, of course. But water under the bridge. How shall we sleep tonight, my friends? We need I- two rooms. I am fine with Rooms, no? sharing. I am, of course, a very beautiful, fragile woman. I understand everyone has needs, but I would really appreciate some level of privacy. So, what You you can sleep suggest? on the couch. I am fine with sharing. Of course, we get two rooms. You get your own, and Yes. and the men we share one. I really appreciate that, but I am also not, I hope I'm not foolish enough to put myself in danger in the heart of the Empire. So I would prefer not to have a room all to myself. I am willing to share. I understand we are on a mission here. I was just saying that I would be willing to share with only one person, not more. I do not think want as to be well alone. while it would be nice for each of us to have a room of their own, for safety, it is best if we each have at least one room. That is settled, Orion. You volunteered. You will sleep with Echo. Oh, My brother from the same mother. Yes, I accept. Oh, yes, that's very interesting. The thing is, you don't need to. You don't need Okay, to. You don't okay. need to worry though. I haven't been with in the same room with a woman ever since. Yeah. So I will be on my best you wound me, behavior. my darling. You wound me. Do you My do brother not from wish to another share? mother. Do you not wish to share a room with me? Yes or no? I No, can take it. yes. The answer is yes, but just so Alright. you know, I will explain later. But Yes. Okay. I will not cry. At least not until I've had a few drinks. So me and Orion, you free. Might also share a room. We shall ask what the price is. I think I haven't traveled in this area before, so I do not understand the pricing here. We could ask them for rooms that are close to each other. Next to each other. Yes, that would also be very, very wise. Oh dear night. And Finally, if there's something anything warm. during the night, you can tap on the wall twice. Got it. Cine e mai aproape așa de noi pe la mesele din jur și așa, nu știu cum arată, mai ăștia de aici au ceva de genul, te văd aici pe lângă cineva sau știi, la mesele de aproape de noi. Sunt wealthy merchants, probably nobles or cum să zic, persoane mai înstărite care vin aici. Se uită un pic dubios la voi pentru că în mod normal cei care sunt înstăriți vin aici și se uită la voi. You are not properly dressed for this kind of place. Afară de mine că sunt albastru shiny. Și totuși. Sunt uzate hainele, ai fost o săptămână 3 săptămâni pe drum. Cu tot cu prestidigitation și dacă cureți o haină care e uzată, se vede că e uzată, se vede că e folosită. Atunci altă întrebare. Nu înțeleg care e problema. Da. You probably smell, Atunci- guys. You probably smell Atunci altă pretty bad. întrebare. Mi-aș da seama că they are judging us. Yeah, sure, e evident. Nu încearcă să ascundă că... Oh. Make a scene. Make a scene. Fist fight! Okay. I wouldn't mind them. I also see how they stare at us. Yeah, I see how they stare at us as well, but I wouldn't mind them. Let's just have fun.
We are strangers in a strange place. Yes, it's just different from what I'm used to, I guess. I've never been in such an establishment before, but the ones I do been in, I've had a different welcome. This is just Fucking Empire. Zagreus kitsch. Yes, I guess. If we do ever travel to Sunshade, I shall hook you all up with my best and my favorite place. But later. Finally, some work. We have more important things to take care of, like... Yes, we do. And I stopped myself from saying what I wanted to say. Okay. When our plans are done, our grand plans, then we can go to your sunshade. That's much better. Grand. Nice. Ok, so se întoarce Cristine înapoi la voi. So, here you go. Puf. Știți tipele alea de la Oktoberfest care cară? Da. Da. Ok, E no, cară, așa cară. vine, cară și va duce the ales, the pints of ale, the wine, whatever, prima oară de drinks. 20 de minute, cam așa durează până când va duce vreo 3 platouri la cât sunteți de carne din asta de porc proaspăt tăiată cu tot felul de toppinguri, cartofi și tot felul de legume și un pie care probabil va ajunge la toți 5. Unul singur, O să dau- it's very nice o să dau apple de- pie. O să dau de dușcă primul cocktail și pe aceea cer să-mi aducă și mie 2 halbe de mid. Ok, Ok, eu mă bag în mâncare ca porcul. ok. Puteți să vă tăiați 20 silver pentru mâncarea asta. V-a adus cam să fie aproximativ 20 silver. Guys, vă Da, descriam din- chestiile astea, că am uitat. Deci, Avem bani? Eu am fost un pic... Dacă vreți, stai de la mine, să fie mai simplu. avem 35 de gold. Nu, că eu plăteam asta, am zis Deci eu. spart. Stai că îmi scriu eu aici. La Stai, care Eu că- am și- pus deja în inventory 25 de gold, deci aș putea să tai de la mine și... 20 silver e 2 gold, guys. Vă tăiați 2 gold. Mhm. Deci îmi pun 23 gold și gata. Ok. Doar să nu-și reducă și altcineva, că Adri văd că e pornită să-și taie din gold. De zic, dacă își taie Orion, nu mai trebuie să-ți tai tu. Da, bine, îmi scriu atunci... Eu am Da, și bine. zis că o să fiu, chiar dacă țin banii, împart cu restul, because I try to always be friendly and... Ok. Ok. I see what you're doing there. Ok, te las atunci, nu mai insist. Dacă zici tu de așa insist tu, o să zic, alright. Thank So, you, Orion. The Deci roast. ăsta 20 acoperă doar carnea sau mâncarea sau și băutura? Tot. 2 gold vă acoperă mâncarea și băutura. Și cam cât este? Acoperă toată masa? Deci este destul sau... Sunt 3 trebuie să mă- platouri. Do I have to hold back? Asta întreb. Da. E Cât de multă suficient mâncare? ca toată lumea să fie sătulă. Dacă chiar vreți să fiți porci și să băgați până vă dă afară din voi, mai dați un gold și mai primiți. Nu, atunci mă rețin. Eu Dar, aș vrea să mă îmbăt, aș vrea să beau până... ok, până te îmbeți. Ok. Same. It's enough. Same. There are Not enough same. Not pints same. in mine. Not same. Not same. Gust din tot, dar nu... Da. până la De mâncat, da, dar cu berea poate jumătate. Ok. Nu mă ating de plăcintă, dar mănânc câte carne pot și beau, dacă beau alea 2 halbe de mid, o să mai vreau încă o a treia halbă după. Ok. So, cine bea mai mult, o să rog să facă un Constitution saving throws, evident. Dar nu. Ok, hai să vedem. Amazing. Sunt îmbătate. Ok, deci ăștia doi, Stai unde e cons... Aoleu, și noi Saving de throw. și cameră. Nu mai au. Oh, nu, Ai Coraie. dat ai dat unul? Nu, Am nu dat stai. totuși. Nu, da bine. Nice, ori Ok. nu e bine. ori eu bea vreo 3 halbe din alea pline și e un pic tipsy, but that's it. În schimb, Echo, după ce bea o halbă din aia, e It's dusă, amazing. e dusă bine. You sure that is enough? You sure you want more? Yes, I Seems need like another. you- Not enough. Need another. Christine! Well, you are smaller than me, so I... Ok. If you want more, you need to pay more. I will hand her my mead.
Okay. Another. Are Yeah, you sure? we are very sure. It's She been a fucking few weeks. I need some more. Another. Și beau și ăla și îmi dă. O să se facă praf. O să se facă praf. Easy, guys. It's me who has to deal with her, so... Mai fă un Constitution saving throw, Echo. 5! Nu, aoleu. Mai O fă să un... mor. Stai, ce am? Am apăsat pe ceva? Nu. Eu în total aș bea 4 halbe, dacă vrei dau mai multe consei. Da, mai fă-mi unul. Mai fă-mi unul, te rog. Ok. This is amazing. Ok. Ok. Deci, o să fiți amândoi beți, doar că Echo o să fie în praf. O să fie praf. Cam cum am fost eu de ziua mea, Andrei. Hai de cap. Ah, ok. Așa, dar Ok, am tu... inspiration de acolo. Dar și Orio e beat. Dar Echo e... ea nu poate să mai stea în picioare. It is okay. We will be supporting each other. Together we should, with 4 legs, we should make up Yes, 2 4 legs, or 2 tails, 4 ears, 2 noses și fac așa pe năsuc pe botul Orion. 2 noses. Hey, be careful, it's sensitive. That's what she said. Oh, I see you have been hanging too long around the guys, demon shop guys. circle. Guys, maybe we should take this to our rooms. We are, Yeah, I miss them too. we are starting to make to join. Oh, more what Yeah, is the dragon yes, boy have this. embarrassing you? Yeah, I think I had a bit much here. Pun 10 gold pe masă. Here, someone paid for our rooms and take care of it. Cel de fapt Pentru că e din îți dau nou. așa 10 gold. Ok. So, I take gold. Dar nu mă, eu dacă mă ridic o să cad. Mă ridic și o să dau țără să cad, că nu. Dacă, Nu, dar o să dacă cazi, Dacă o să- de beat ai fost tu. o să cazi, nu o să poți să te menții, trebuie să te susține cineva. Upsi! Upsi. I'm just Te iau pe umăr ca un sac de cartofi. Făm un Why Constitution are saving you throw. upside down? Da, Why the I said no. No! Okay, I smelled worse. Oh my god. Cu dezavantaj, te rog. Atât! Yes! Yes! Cât ai dat? Atent. No! Nu ai Perfect. Nouă? Tot ce-o mâncat și-o băut No! pe Oh, spatele lui Carabas și pe masă și pe scaun și pe podea. Vai ce urât, săraca Eco. Is Aoleu, this- și cu jet. O să vină, da, cu jet de mai multe ori, că o să aude unii dintre cei de la masă sunt ofensați, dar o să vină Cristine foarte profi. If you wish to take a room or come with me, we could go to the bath Yeah, and we I'm should so just follow sorry. me. I'm so sorry. Don't worry, we got It's this fine. covered. 2 mates deja vin și spală și curăță și strâng, it's fine. Nu, dar eu cum stau acolo plecat, o să ridic mâna și o să-l mângâi și pe Carabas, pe căpuz, I'm so sorry. So, un tip de aproape de stage care tot timpul a țipat și a tras atenția asupra lui. This really big individual, o să vi-l și arăt. Avea tot timpul și un câine, un Doberman din ăla cu picior, nu știu, o să vă arăt poza, nu știu rasele eu de câini, vă arăt poza. Ai, din ăla. So, nu până nimic. Ah, Ok. da, e un Doberman. Doberman din ăla. Ăsta a făcut tot timpul gălăgie. În momentul în care Echo vomită și vă distrați și toți, se uită la voi. Hey, that's how you have fucking fun. Get my cane, get my cane, get my cane. Okay, Your so cake? I'll get it. Your My cane. I'll My get it. cane. okay. Yeah, my cane. So Cristine vă duce într-o cameră lăturanică care e practic un fel de baie unde you can wash yourselves a bit. Ok. A little side note. Iau o găleată de apă rece, mai pun A și little side niște note. snow în găleată shit. și Shit.
A little side note, când m-ai luat așa pe sus, ai fi simțit cam cartea la spate. Păi te-o lua pe burtă, de ce? Păi de-aia Ah, când pui gata. mâna, cartea la spate. Okay, then I take your book away. Așa, And then I thank you. scratch you with cold water. No! Fuck you! No, Și eu vreau să mă duc la Cristin să... You forget where you are. You forget what you're doing, what we are doing. yes, that is the point. At least for tonight. Yes, Be sir. too hard on her. We all need to blow off some steam every now and then. He understands. He understands me. By the way, eu ți-am luat Kane-ul și pe ăla mă sprijin, ca să nu... Perfect. I love it. Perfect. Agent, so Christine, yes, sir. How can I be of service in this situation? We would like 2 rooms, please. One double, one with 2 beds and one with 3 beds, if possible, or a bunk bed, or... Right. Do you whatever. need bathroom where you can clean yourselves up, or do you wish to use the hot spring in the back of the inn? I think we'll go for the hot springs. Very well. That would be for 2 rooms, 5 gold. You don't need to go to the bar and pay up. I will deal with this. So that would be 5 gold. Îi dau 5 gold că mi-a dat 10. Am luat ea 10 de la ora Ok, aia. plătești 5 gold pentru cele 2 camere. Da. Ok, haideți să vă arăt camerele voastre. So, stai până învăț cum să folosesc modulul ăsta. Ok, so this would be... Aha, așa funcționează. Ok. People, putem să facem 5 minute pauză. Yeah, Mă duc sure. aici la baie. Sure, până vă fac eu reveal aici la chestii. Sure, ok, și mă duc și eu să Ok, să cobor și să afară. Dar n-ai balcon? Nu. Nu e de la... Cu geamul care nu se deschid. Nu este. Fug, vin, în 5 minute, da? Da, ok. Da. Pauză Da. 5 minute. Mă duc și eu la baie. Mă duc și eu repede la baie atunci. O să las înregistrarea să meargă, dacă pun pe pauză se întrerupe și o să fie 2 și nu vreau. Da.
Ciao. Te, Andrei. Ciao, Andrei. Te, Andrei. Ciao. Ioi, Andrei, mergem la film duminică sau nu? N-am mai văzut acum Majoritatea am scris. votat. Majoritatea văd că am votat la ora 5. Mhm. Duminică, deci probabil mâine o să facem rezervarea. Mhm, mhm. Mihai a văzut filmul, zic că e fain. Da. Mircea, mă gândesc că tu stai cu copiii. Da. Am scos să vezi și tu. Era pentru mine ok, o să-l downloadez de pe file list. Deci. O să dureze până începe să Mircea nu se grăbește. Nu mă grăbesc. No, era fain să fi putut, să fi mers toți acolo, să wow, uite știu aia, gelatinous cube, nu știu ce. Da, na. Merea Adri cu voi. Mi-mi place și ideea că e Michelle Rodriguez în film. Barbară, da. În sfârșit, Nu am mai Barbarian văzut-o de ceva character. vreme. Da. Chiar de la Fast and Furious când mai știu. Da, da. Eu știu mai mult de la Lost, dar Din Lost, da. Așa, din Lost și... Fast and Furious. În Avatar? Au jucat și în Avatar? Și în Avatar nu juca, da. Da, Și în Avatar, da. Dar au făcut-o bifi, frate, nu știu dacă chiar sunt greșate în realitate sau... Nu, ai văzut-o la... Bine, acum nu știu, probabil ceva post-editări, dar am văzut într-un interviu, o tras de fiare femeia. Nu, probabil nu ca în film, n-am văzut un film exact, dar când am văzut un interviu și are niște brațe... Da. Pare mai... E așa țapănă. Mhm. Așa trebuie. Ea are, de așa. cred că are inteligențul mic. Ca toți barbarii de altfel. Păi dacă cum să fii barbar, să nu... Cum e să joci un personaj cu inteligență mare, fra? Nu mai juca, fra. Da. Păi numai unul singur a Păi fost. cam opusul lui Ovaș, nu? Că Ovaș era... Sau nu că nu era inteligent, dar avea carisma mică, parcă. Da, foarte mică. Pobius, cu mult. În ce nu prea deștept, cam numai unde probabil inteligența am. Dude! Ce n-am prea mult. Dude, cum să nu fii inteligent? Nu, inteligență, mă gândeam la carisma. E mult, și cât ai tu, media e alta, da? E și carisma, și wisdom, și inteligență foarte bună. Așa, hai că dacă tot e mică pauză, cu Mihai am mai vorbit un pic, dar Andrei, spune-mi și tu, ce părere ai de Eco? Ah. Știi Dar că... deci fără spoilere din neapărat ce ar crede Orion, așa, zi tu, ca tu, știi, așa. Ca Andrei. Da. Ok, pare foarte interesantă. Știu că e genul care ține multe secrete și abia aștept să dezvălui secretele acelea. Pare și foarte așa, să zicem, flirty și ar fi flirty cu oricine, nu doar cu bărbații, cred. Nice. Nu. Cum ai, cum zic, ce surpriză ai avut când ai aflat că îl cunosc pe Marco și pe ăștia de la circ? Că eu când mi-a zis Isabela, eram la un dat, știi, eram, stai, nu a zis că Andrei, că parcă așa să-l cheme pe persoană, eram, Aia, sincer, era mai mare surpriza că o cunoști pe Unetia. Că aia nu mă așteptam. Cu circul, hai să vedem, ai călătorit și tu și ei călătoresc, dar să fi fost acolo în Tasperul, aia nu mă așteptam. Aia, și mi-am dat seama că am ascultat un pic la înregistrare, restul nu știu de chestia aia, numai tu cu mine ce-am vorbit atunci în pădure, chestia aia cu une. Ceilalți nu știu, Practic, ceilalți știu da. numai de chestia cu circul. Aia ar să fie interesant. Da, că noi am discutat și o să mai afli acum o chestie, am pregătit un dialog interesant care
se leagă cumva de backstory Mi-e și... frică acum că e beată fata asta și cât e ea de tare, poate tot scapă câte ceva. Mi-e frică. Aștept să văd ce se întâmplă. Ei! Deci vă place de Eco, că eu pe mine toată ziua le întreb. Deci ce părere ai de Eco? Păi nu înțelegeți că dacă jucăm o dată la 2 săptămâni, în fiecare zi vorbim de campanii și de D&D. Fiecare zi. E un mim așa în casă că, auzi, hai gata, hai că a durat destul, e timpul. Să vorbim de Dungeons and Dragons. Da, corect. Sau, ia ghici, îmi place Dungeons and Dragons. Nu zău. Atât de mult îmi place de Orion, atât de mult îmi place, ai așa un stil așa de fain și așa mă bucur că în sfârșit parcă poți să scoți la iveală de roleplayer in you, atât de mult mă bucur. De tot timpul mi-a plăcut de da, deci de exemplu de Cross, mie tot timpul mi-a plăcut de Cross, cât auzeam și chestii eram, oh my god, it's the coolest guy ever, dar știu că nu prea puteai să faci neapărat roleplaying cu ăștia, că nu prea aveai ocazii, să zicem așa. Da, Dar când așa- sunt oameni mai... Să zicem, când sunt oameni care sunt mai gălăgioși, mai carismatici, atunci eu tind să fiu... oricum, cred că se potrivește cu Cross să fie the strong and silent type, dar... No, aici... Da, Cross era cool, mă, Cross era cool de numai, dar... Da, nu, îmi place foarte mult de Orion. Așa, scuze, Alin, zi tu. Bine, asta am întrebat, ce părere ai? Dar tu nu lasă să vorbească, lasă-l mai să zică. Și de ce părere ai? Încă nu mi-a format-o. Nu personajul tău, tu, ca Alin. Eu ca Alin, îmi place Eco. Ce mă așteptam să joci, actually. Ironic, ea joacă și o jucat foarte mulți ani de Goody Two Shoes, foarte bună, foarte blândă, clerica ei, Azarea cu părul albastru. Nu știu că eu am prins-o. Păi nu, că el o știe Tu o știi doar pe Zack și jucând Da. astea. Acum are ocazia să joace personajele astea, că ea tot timpul juca personajele alea super eroice sau super bune sau... Eram good în campanie, nu puteam să fiu chiar lawful good, eram good. Plânge un Știi? copil, cred, așa e? Au. Plângeți. Cu Zack am jucat la tine atunci, Alin, a fost un pic mic probă pentru Eco, pentru că eu pe Eco aveam în Asta cap zic din că seamănă foarte 2021. tare cu... Seamănă tare cu Zack. Într-un fel, așa. Să vină Ștefan și... Eu în personajul ăsta, basic, îmi joc un paladin pe care voiam să-l joc de multă vreme și n-am avut niciodată ocazia să-l joc ca și personalitate, așa. Și când mi-a venit tura în altă campanie să joc paladin, l-am jucat complet acum. Nu are caracteristicile care mă așteptam, că-s murder hobos acolo toți și nu se potrivea așa. Păcat. L-am făcut prost și Te adaptezi, ce să faci? da. Îmi place de Renault. Mă bucur că ai ocazia să încerci chestii și cu Mr. Bobo, doamne ce mi-a plăcut Mr. Bobo, trebuie să-l facem. Aveam nevoie de un Renault și în grupul. Da, și vrei, nu? Da. A, bine, Mr. Bobo iarăși legendar, normal, da. Acum, Mă așteptam la Mr. Bobo. Toată lumea mi-a plăcut de Mr. Bobo. Toată lumea. Mr. Bobo nu a fost tocmai planificat și nu a fost. Nu. Eu sunt curios de Agent ce o să facă, pentru că are foarte mult potențial personajul ăsta, sunt curios ce să facă mițulă cu el. Aștept. Depinde cât de mult dă din casă. El zice tot. Ah, frate. Întrebați-l, că el vă zice tot. Nu știu să bea. el a băut un pahar de vin, el a fost fancy schmancy. Păi nu, bea. Ștefan, A true golden blood. Ei, deci mă bucur că vă place de Eco. Eram așa curioasă. Ce mă gândeam? Legat de Eco? Nu, legat de aging. Zic. Că mă gândeam, dar pe nu zic ție. Nu, dar... I'm wounded.
O să scriu să te întreb ceva, Mircea, pe... Ok. Dar nu scrie pe Discord, scrie... nu poți. Pe Facebook. Pe Facebook, dă-i. Bine, că acum poate să țină secrete. Păi Așa nu. e. Și face tease, Cine știi? ține secrete? Mhm. Auzi, Ne și zice a secrete. hai înapoi, Cărbuș, că avem nevoie de tine. Răbuș, prezent. Scuze de Crăbu. întârziere. Nu worries. Ok. Ok. Deci, după cum am zis, 5 gold camerele și v-am dat reveal pe hartă unde sunt. Ok. Mhm. Cât de mult se poate aproape, ca să fie 3 cu 2. Sau, dacă nu vreți, mai e o cameră. Mai e și aici o cameră, dar e double bed, dacă vrea Echo cu Orion să împartă un pic. E mai ieftină? Nu, it's actually, e mai scumpă decât cealaltă. Honeymoon suite. Yeah, e mai scump un pic. Nu Există e și rău variantă, există și variantă în cazul în care sunteți interesați, variantă pentru chiar 5 aventurieri. Într-o cameră? Aveți inclusiv într-o singură cameră, aveți inclusiv baie și lounge și masă rotundă unde puteți să mâncați și tot. Vă arăt acum. E aia trebuia. Aia, să zic că da. No, uite eu, e aici. Asta e, Tu zici aici, dar nu văd. în dreapta. Exact. O să apară când dă drumul. A, uite acolo. Mhm. Nu. Și asta nu e mai ieftină? Aia ar fi, aia e 8 gold. Oh, ok, bine, am înțeles. Cu totul? Pentru o noapte. Da. Și astea două au fost 5. Ai- Aș zice chiar 10. Aș zice chiar 10 gold, având în vedere că e variantă cu mic dejun inclusă și aveți o masă unde să luați, aveți baie, aveți stash, aveți de toate. 10 gold ar fi camera aia. Da, unde e baia? Păi, Aici. asta ar fi gen. Nu, ăla e bar. Ah. Ah, păi ai o cadă. Ce vrei mai mult? Baie, auzi la Păi el. nu e apă curgătoare. Atât. Mediv așa. Nu, dar astea două camere, că acum e beată, dar am zis că vreau numai cu un part cu cineva. Da, pe astăzi o lăsăm așa. Ok, deci atunci la 5 Când, gold. când găsim lodging în cealaltă parte la Guild, probabil vom fi în aceeași cameră. Dacă ne acceptă. You should be on our best behavior tomorrow. Da. Enjoy your stay, it's only downhill from here. It's, yes. Aș vrea să... That hit me so hard. Pe Cristina aia, sau cum o cheamă, să-mi arate și unde sunt hot spring-urile, pentru că eu aș vrea să mă duc la un hot spring înainte de somn. În așa seara. Ok, so n-am poză Da. pentru asta, deci nu e inclus pe hartă, dar în spatele inn-ului there is a very, ok. very nice place cu mai multe hot spring-uri. Au variantă și pentru bărbați și pentru femei sau joint, deci e straight. Și foarte au variantă like cum să zic, the wild hot springs, dar sunt cumva îngrădite și sunt bănci, sunt locuri unde poți să te duci să te speli înainte să te bagi în hot springs, nu te bagi ca sălbaticul. Și it's a very big, very nice and well kept place. Resort. Un resort, Onsen, basically. adică. Da, un onsen, adevărat. Un adevărat onsen. Care își Unde face la el? reputație în zonă. Onsen is included in the price? Da. Ok. Dacă vă luați o cameră aici, da. Ok. Da, e inclus. Got to. Da. Deci ați plătit So 5 gold, you- 5 gold, nu aveți mic dejun inclus sau masă sau așa, you can spend the night in a very, very clean room. Nu știu care dintre voi ați mai văzut până acum un in-room așa curat. Foarte frumos, e construit. I guess I... Nu cred că ai, unii dintre voi ați văzut, lasă așa. Dar a trecut ceva timp. Oh, yeah. Astea, așternuturile sunt curate, miros a săpun. E frumos, e frumos, într-adevăr merită bani. The hot spring. If you go, Yeah, I can. Agent, if you go outside the hot spring, e un loc foarte, ți-am zis, mare, frumos, sunt 3 locuri. Do you wanna go for the men's hot spring or the common, unde merge toată lumea, nu contează, gender nu contează. The common mă duc și... The common, ok. Da, uite, mai întâi mă duc să văd și unde e camera, am lăsat de în cameră, Îți gen, lași, ce am da. eu și mă duc. No. Bun. Dar când te duci singur. You two are you two ready to go to sleep?
Give my cane. This is my La cane. voi doi cu Orion și Echo vorbesc. Perhaps that is for the best. Yes. Perhaps so. Give Do me my you- cane, please. Please. I need it to stand. How am I going to stand if I give it to you? Do not stand. Tu o cari pe Echo? Carabus? Hey, you can lean on me, man. Oh, I know you are strong, but not sure if you're strong enough for me. But We can try. you are welcome to try. That's what he said. Here, you're okay. Yes, my cane. Ești cu capul în jos și mi-a pus cane-ul și îl țin așa strâns. My cane. Ok. Și mă pun așa cu toată forța pe el. Nu mă las pe Renault. Nice. Da, Nice. n-are nicio problemă. Te ține, te cară fără nicio problemă. Let's get you to tucked in. I need to get some warm water this time on me. This is too cold. At least for now. I need to take a bath. Sincer, îmi dau cu ochii așa să închiși. Stai că n-am ajuns în cameră. We are not in the room. Don't. Păi da, știu, sunt acolo, încă mă țin în jos și îmi țin mâna un pic așa pe mască ca să nu cadă și încerc să-mi dau jos sacoul, dar nu pot, că cu cane în mână și the warm water. Why did you te give cold water? Îmi țin masca ușor să nu cadă cum ai udat. Probably best if you bathe in the morning. I'm freezing. Ce? I'm freezing și încerc să dau jos sacoul. Oh, stop it. It's broken. Let's Wait, get I'm you in okay. the room. Let's get you in the room first. I'm okay. And then now. we will get you some warm water to wash. Yeah, we will try to do that. Yes. Is that okay? I am very okay. Yes. Okay. Well, what about you, Ryan? Are you okay? We're very okay. Okay, then let's get you to As the room. long as you hold me, I will be okay. Yes. I will do my best. That's what he said. Okay, you can put me down now. I'm very okay. And I put her down on the bed. Cad. Ok. Au. Nu mai fă că ți se desprinde masă. Cade masca? Nu îmi cade masca, îmi cad căștile. Dai Mă las jos așa în jos. masca. Masca stă pe pat. Păi dai căzut. Da, bine, lasă că-s căștile grele, n-am căști în joc. Îl ghidez și pe Orion. Ei iau pata la dublă de acolo? Da, Nu, da. Nu, ăla două, separat. ăla două single. Acolo, cream că e cealaltă cameră cu patul la mare. Voi trei aveți astea, camera asta. Da, și ei au aia de acolo. Și ei au asta, da. Ok. Deci, practic voi trebuie să ieșiți afară și e un hall. Da. We are safe now. Okay, sit chill. Carabus, let's get them some water. I'm fine. It's okay. It was just a little bit of. I'm fine. Și eu vă zic I vouă am că fine. I would be in the hot springs. Yeah, go ahead. Maybe I'll join too. We'll see. Okay, let's go in the hot springs. No, sit down. Dar eu n-am venit cu voi în cameră la The only place you're going, Echo, is to sleep. Yeah, maybe. If you do want to wash, maybe focus a little bit. I am fine. We'll be back in a couple of minutes, probably. Okay. Drink warm water. Okay. And, ca și un ursuleț o să-ți dau cartea înapoi. Mai gândești. Pun mâna așa la spate. What? Yes. Și o strâng și pe aia, cu chei, nu așa, yes. Când dau să ies din ușă,
îi zic din ușă lui Echo. Oh, hey, Echo, Yes. are you a seeker? A seeker of what? I am a seeker of many things. The absolute truth, true love, burning fire. Oh yes, revenge. Never mind, I'll get you the water. Let's sleep. I'll wake you up. Echo și Renault inspiration de la mine amândoi. Dacă pleacă ei, o să mă uit la Orion și o să zic He thought he got me. He thought I would fall in his trap. Yes, you know how it is with us. We need to keep our secrets. We need to isolate ourselves from That's good, because I haven't left the room. Amazing. That's right. We'll keep our secrets. Oh yes. Caribou. We all have our secrets, right? Isn't that Alright. fun? Oh, wait, I forgive me, I almost forgot. Și știi ce o să fac în timp ce... Chiar dacă tu ești încă în cameră, Caragu, sau dacă ai mers după apă, I will try to undress to just a loincloth, dar super repede, gen cu doar câteva mișcări. Poate vrei să dau un sleight of hand sau ceva. It's fine. It's fine. That Și was I stumble close to Echo's bed. So, where do you want me chained up this time? The front of the bed, the back of the bed, the table, the chair over there. So, Orion, darling. huh? Orion, darling, that is a way too forward for me. I do hope you buy me Oh, dinner yes. first. Oh, yeah, yes. Oh, you're not her. Sorry. No, Yes. I was told I should get dinner first. Oh my god, pe care am văzut de acolo. We were just. The fuck is going on? I don't think I can walk back to my bed anymore. It's very far. I just sit down and fall asleep next to your bed, as usual. Okay. No, Orion, go to bed. You I slumped down to the floor. Și mă întind așa. Very impressive. Mă uit la el efectiv din cap până în picioare. Fără nicio rușine. Mă uit like, very impressive. Can you help him in bed? And give me the warm water, please. Dacă reușesc să vorbesc cu Cristin, să-mi dea o găleată, să iau niște apă dintr-un izvor sau ceva, Sure. iau apă și le aduc. I am fine. I will not get undressed. Not this time. I am fine. Îl mut în pat pe Ryan. Ok, e greu, dar tu ești puternic și... E mai ușor decât cum se simțea sabia aia, man. Oh, yeah. Mă uit în cameră, efectiv așa, foarte comic, știi, așa... Caribous. Caribous. Thank you. It's silent. Caribou. Thank you for bringing me and Orion here in our rooms. Yes. For this, I Nice. think I should tell you everything I know about Orion. Wait, what? What's that about me? You're sleeping. You're sleeping. Listen. Listen. Și mă uit la tine așa. Listen. His grandmother was a friend of my mother's mother, and Others. he. Yes, that is actually I've had true. two She's not mothers. lying. I've had two mothers. The S is silent, and one of them, my mother was a friend of his grandmother, and he was alone, and he took care of him after his tribe was, you know, because of the plague.
The And- plague, A plague, a sickness. a sickness. Mhm. I am fine. I am fine. And Yeah, listen, sure. listen, I can see that. I can see that. listen, it's very important. I know everything I know about Ryan, you shall know too, because I know you know everything. I know You everything. do? I am amazing, I know. Listen, he is a very good boy. And Marco, the asshole, Marco said, listen, Marco said, just să fiu serioasă și să fiu focused. Marco said that he gave some of his powers to Marco to save that sparrow once, but only a little bit because he didn't want to give it all. So Marco has some of his powers because he has divine powers. Orion has divine power. Listen, I'm I'm listening. fine. I told you I don't have magic. I have. He didn't Magic. lie. He's a good boy. He didn't lie. He has divine magic. But also Isabella said, you remember Isabella? Isabella said, Oh, how could I forget Ryan. Isabella? Oh, I I know wanted she's to give. amazing, right? I wanted to give some of my essence to her, but she was too No, nice to take she it. wanted to eat you. She liked you too much. She wanted to eat you. No. Oh yes. But she still wears the bracelet you gave her. So Când that. ajung merge. Please. But, For the love of God, listen, please. listen. Nu vreau să te rup momentul ăsta. Yes. I'm listening. Marco said. Marco, stai că nu mă gândesc, stai. Ok, destul de beată, dar mi-am mai referit un pic. Marco said, Orion is a very good boy. But also Isabella said that, no, this was, who said this? Marco or Isabella? I think Isabella said that Marco said, no, that Isabella said that Pentru cameră cu apa, a fost centurală. Sure, Orion da. is very powerful and can see the Poți să future or intri, some poți să shit. I intri. don't know. Something fate, something see the future. But Marco said, listen, Marco said Ești acolo deja. that he Da. is too naive. O las să Și mă mă las între timp mă uit eu în spate. curtea, iau o What? curtea și You do și not- încep să o spăl pe față. Ok. Not asleep. Dacă vii mai aproape de mine, o să zic, listen, he also went to seek, to find the seeker. To what? Like, find the seeker. Atâta apuc să O zic. speli pe față cu tot cu mască. Dar nu, că-mi țin mâinile la mască, de când mi-a dat cu apa, o mână pe mască tot timpul, de când m-au sortit cu apă. Și mă duc afară de acasă și Ok, tu te duci la aici. Imediat ajungem și acolo. Imediat ajungem și acolo. Ok. Cum ai zis? He came to find? He went to find the seeker. He went to find the seeker. Yes, maybe he's the seeker. Ok. Fighter, but yeah, sure. Okay, Yes, see? After I get Echo a little bit cleaned up, I brush the hair from her face and Thank I you. say, "Sleep now, master of ceremonies." Thank you. And I cover her. Îmi iau cartea și cheinul și cu ele la piept cumva mă pun pe o parte să dorm. This is good. Ok. Cel mai fain pat ever. Amazing. Ok. Mai fain decât al meu din trăsura mea? Da. Foarte fain. Și tu și Orion în 2 secunde sunteți sfărăiți acolo. So, Kerebas și cu Reno voi rămâneți confuși, like what the fuck just happened. Agin, tu te duci afară, te speli frumos, te dezbraci, momentan ești doar tu acolo. Și te dezbraci, începi să te speli tot și la un moment dat, like moment din ăla ca în anime când intră, știi, mă, normal intră tipul peste tipă, dar de fapt acum intră tipa peste tip. Vine o tipă Viera, 20 ceva de ani, are mai mult, foarte frumoasă, dar e îmbrăcată în haine de muncă. Fata asta, de fapt, făcuse curat în jur la onsen și așa nu s-a așteptat să mai vină un client acum. And she's like very apologetic, I'm really sorry, sir, se așa ascunde privirea și fuge. Dar ce observi odată sunet metalic pe piatră și când te uiți jos,
vezi că n-are picioare de la genunchi în jos. Are Cam. chestii metalice. Și da, un fel de ceva proteze, makeshift proteze. Și aleargă. Fuge. Deci cum fuge? Ting, 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 ting. Da. E weird, au un design foarte... Îți ară poză, stai așa. Cum e Camil? Da, Camil are cuțite, da, nu are picioare. Nici la ea nu-s chiar, au un design aparte. Stai că de-aia îți arăt. Așa. Deci are picioarele încă. Nu, n-are picioare. Partea de la genunchi jos sunt metalice. Lemn. Sunt metalice. Dar ca să îți arăt poza ca să ai așa o idee, că au și chestia aia metalică, inserția aia metalică care funcționează ca un fel de suspensie. Deci e ceva destul mai complex. Deci steampunk-ish design. Da. Și fuge cu chestiile alea și runs away. Can I tell if her reaction was genuine, like her apologetic reaction, sau Make an insight. Or was she spying on me, or she knew I was there? Or Make an insight check. Oh, baby. Oh, da. She generally was embarrassed. Okay, and Okay, so Agent, te bagi în the hot spring, e foarte cald, are 40 de grade, 40 ceva, nu știu cât au, unele au cred că și peste 50, da. E ok. Asta după ce m-a spătat. După te speli, te cureți frumos. Golan. Normal. Îți pui hainele frumos în coșul tău, te duci, te speli în onsen, te relaxezi, e extraordinar. Și la un moment dat, nu știu dacă vreți și voi, știu că zicea și Renault că vrea să dea join și poate și chiar la un moment dat. Okay, this so would be better than sleeping, actually. We take the bag of holding with us. you take the bag of holding with you. Ok. So smart. So vă spălați afară, intrați și voi în onsen, sunteți doar voi trei. Yeah. Inside of this very, very nice onsen, and you finally warm yourselves up, clean yourselves, and have a really relaxing time inside of the onsen. I say to Agent, this brings back memories. It's always nice to relax in hot springs after a hard day's work. Chiar eu am mai... De fapt, cred că am mai avut. Păi ai avut, adică ai stat mai mulți ani în the serie, ai fost crescut, I mean, la 8 ani ești considerat cumva că nu adult, dar în sensul că de la 8 ani you can join the warriors on the battlefield. Deci la 8 ani ai fost basically adoptat. Da. Is it this hot in the sacred lands? What do you mean? Memories. Well, there are a lot more hot springs there. It's a part of the Sere culture. Hot springs. To do this. Relax. The Sere are different. You must earn your right to relax and unwind. You can't just get into the water and that's it. You have to work hard for it. Mm-hmm. Hot springs are medicinal. They're meant to heal one's wounds, ease the tension in the muscles. How much time have you spent in Masere? Enough. I was taken at a pretty young age to the Sere. So you're not native No, here. I am from the Empire. But I have close ties with the Sere. Close ties. Yes. My father is from the Sere. Ooh. And my mother is from the Empire.
That seems. That I sounds don't hard. know. Yes, with the wars and everything. Yes. How do you feel about the wars? Me? Yes. What do you know about the wars? Not much. I was in training during that time, never finished it, ran away, so. And you, Adrian? What has your father, adoptive father, told you about the wars? Well, pretty much all there is to know, actually. And based on sau stai să zic pe română că nu găsesc în engleză. Zic că eu știu și partea de Seirei, ce am fost învățat de mic și povestea acolo, și auzind și partea de la Lord Grey, se cam leagă, știi? Adică nu e gen different points of view, știi? Practic e același point of view, numai că văzut puțin altfel, știi? Și zic că... ce roze alin! Și... dar eu asta te întreb, Mircea, pe tine, eu știu deci a câștigat Empire-ul aia, știu, nu? Războiul. Nu, dude. Basic. N-a câștigat oarecum nimeni. A intervenit Rishula, care e the Dragon of the Ice Barrier și e cumva regele la The Series, și a creat un fel de zid din Everlasting Ice. Și din momentul ăla cumva e un status quo, un fel de stalemate între ei. Tu ai luptat, ai fost pe front. Știu. Cu The Series. Păi da, dar asta au fost după ce au ridicat zidul, nu? Nu, înainte să ridice zidul. Ok. Eu cream că au încă pătrund, deci nu mai pătrunde acum Empire-ul. Tu când deveneai cam adolescent, atunci a fost ridicat zidul și s-a terminat războiul. Dacă vrei, spune exact anii. Ok. Păi nu, dar nu mai știam, eu cream că au câștigat, că au pierdut Seirei. Deci încă e... What I'm asking, Adrian, if war were to ever break out again, whose side are you on? That's a good question. Well, not on the Empire side, that's for sure. But I'm not sure how I could go back to fight for the Seirei. The Seirei are not exactly the people that would reject you, especially given your bloodline. Well, I'm not sure if anyone will still recognize me being so many years. You might have lost contact with the Seirei, but the Seirei see into your heart, and they will see doubts if you do decide to join this war on the side of the Seirei. Your conviction must be adamant. There's no doubt in my mind. I think the Emperor right now has other things he's focusing on. Make no mistake, the Empire is seeking to destroy the Seirei even now, and they are slowly but surely making headway. I believe you, but they probably spend so much time dealing with inside conflicts, dealing with us. We are but a speck on the radar of the now Empire. that they're finished, I'm afraid they might consolidate. They might. Yes, probably a war is on the horizon, but I think we have some time. I pray you are right, because that wall will fall.
It cost a great deal of loss To to build. raise that wall. The Seirei have lost one of their great deities. One of their primordials lost its life in this war. That is beyond me. I never knew that Sacred even had 7. living gods among them. 7 in total. Actually. Well, now 6 are left. And these are proper gods, you say. In the eyes of the Seirei, they are gods. Păi și Trișula e Trishula is but one. basically God. Are you talking about Trișula's mate? Da, nu mi-am... She's the one that died. Da, dar nu mi-am notat cum o cheamă. Sau? You may not that. Right? Scrolling up. Thousands of messages. But you said that he died in order to put up the wall. Trishula is the king. The king, that he... Pearl Regia is the one that died, her mate. Așa. Apart from the two of them, there are 5 other Seirei Kamis, or gods, as it were. They are gods to them. To us, they would resemble something like a primordial, probably a bit above the level of a primordial. I do not know what the Empire has lost in this war, if anything, but I know the Seirei have taken a serious blow. And they will not stop either. They will not stop until... The Empire, even in loss, uses that as an opportunity to consolidate some power here and there, promote some. Look at what happened to House Grey. So nothing gets lost; it just gets replaced. Yes. What of these houses? I'm not familiar with ancient houses of the Empire. There's in short, so there's a couple of Powerhouses. powerful houses, the first ones. Oh, hold on a second, I have to check my WhatsApp. Well, there was House Grey. So that's no longer, that doesn't hold any power anymore. And there are none descendants left. Except for you. Then And there's House Go. Benoit. Also. Benoit was also a one of the founding, right? they were, yes. Am și eu astea notate, dar nu sunt acolo. then there's House Noire. Eu așa am scris, Noire, nu știu dacă așa. Noie. Noa. No. No, Așa. Black. House Black. House Izo. They rule these lands. I was worked for the army of Scris-o. Lord Ciucă cu X, așa-i? Isaux. Exact. Iseaux. Isau. Doamne, eu am scris Izo, frate. I was worked, something of the sorts, page, future soldier of Lord Izo in my youth. And He is kind of a bastard, to be honest. I have some enemies in House Izo as well. The man who brought food to me in the dungeon was one of the priests. That was
subservient to House Zo, I think. I don't know. He knew me. I would very much appreciate not to meet him again. Or maybe kill him again. If it comes to that. And I don't know if any new houses rose while I was gone, because since House Grey and House Benoit lost their power. Nu mai este, nu, n-au mai apărut, nu? Alte case. Cum scrii House Benoit? Benoit. Benoit. Da, lăsați, ok. lasă că o să-ți Then spună după there aia are cum să scrie, other- nu-i deranja când își fac roleplay-ul, te rog. Other houses too, like uncles, but they are smaller house. I might have some friends in that house. They are one of the good houses, And I think. let me ask you one thing. Of all these houses, how many do you think are taking part in this feast on the Empire folk like cattle? House Noir, House Izo. I believe some members of House Astor. So yes, at least 3 of them in some capacity. The other ones, as far as I know, maybe House Leeward too, because they are related to the Emperor somehow. I can't remember how. I think one of the members there is a mistress of the Emperor, so maybe they are also against us. Understand. To put it shortly, I think the only one that could maybe help us even a little bit would be uncles. I know one of the children of Lord Uncles. I helped him a while ago. Maybe he remembers me. He was a good kid. But the other ones, the only ones that could have helped us have fallen from grace. They are great houses just in name, and some of them have one member left that's dipping his nuts in warm water beside us. They will probably not be of help. Thanks for this. At least I know there's less nobles to hate. I was just curious. Wouldn't have spared any of them to begin with, but if you say you have some which you trust, perhaps I will stay my blade against them. If we ever, I think he lives in the capital now, so I don't think we can get close to that. The reason why I'm asking is that if this whole world artifact plan goes south, the way to strike at the Empire is through these houses. Yeah, I think it would be a good idea to take them out before they can unite and support the Emperor. Because he will pull on them for support if push comes to shove. Indeed. And some of them will do it. But know this, those that are involved with demonic entities are beyond hope. Then I will leave Lord Izo to you. Because he sure as hell is doing something really shady. That's tasty. Could be.
Dar the High Lords of the Houses stau în capitală, nu? Fiecare are cumva mai multe reședințe, da? Toți au casa principală cumva în the court la Da. în Ghana So Bar. that's gonna be the... If we do catch them, maybe they... Depinde, uite, de exemplu, în The Frostlands, și Winter's Grace ar fi, sau e on the court. Da. Deci depinde unde îi prins în momentul respectiv, dar sunt perioade în care, mai ales când e mai cald sau așa vara, primăvara, începutul toamnei când stau în capitală, după aia se retrag, depinde de duties pe care le au. Yeah. Matters not at the moment we're small fish. We, I think we keep it that way. well, all of us except Lord Grey over here, sure. Lord Grey, yes. How do we proceed with you, Lord Grey? How to hide you best? Was Agin your, say, name? Real one? Yes. Do people know you by that name? Except for us, of course. Some did. You will need a different name. I for sure am not going to use Agin nor Westward, so I will make up a name. As for my appearances, I'm pretty sure I've seen auras, me and Renosa auras owning a shop, so I'm being... Cât au trecut? 15 ani? Nu? Cam așa, Mircea, de când am plecat? Parcă 15. Din Ganabald. Posibil. Cam așa, nu, cam așa e, bă, da. Cam așa, da. De mult. Mult, da. Yes, I'm pretty sure I will not get recognized. Maybe simpler clothes. And I will hood up and yeah. Might want to think of plainer clothing, though, Agent. Păi da, nu sunt îmbrăcat ca în poză. Nu sunt îmbrăcat în poză? Ok. Nu. Păi ce Nu. facem, mă? Păi așa am fost odată. Dar am zis că de când am venit înapoi mi-am luat. Și mai ales că am fost aruncat într-o temniță, mi-au dat stripuit. Acum sunt îmbrăcat în ce mi-a luat Alin. Alin, Renault. Deci e Gucci. Cine e Alin ăsta? Da. One last question, Renault. Go ahead. What are your ties with these elders? Did you know her? I've heard of her. You've heard of her? She was the one that saved my life and put me on this path. She taught me everything I know. She guided me as I am about to guide you to the hidden fortress of Stragana to see my master. I see. Do you know that she's of the seven? Of the seven? Of the what? The seven I don't- heroes? The seven saviors? Or was it seven? Mircea? Nu erau 7, nu aveți un număr. I definitely don't. Nu aveți un număr, dar făcea parte din eroii care urmau să fie... Yes, I know. Yes, I saw the flyers too. That's why I went there. I was not going to go there. I don't really like most of the other Dark Knights except for her and a couple of others. Put it this way, the closest I got to dying was fighting a ambassador demon and getting assassinated in my sleep by another Dark Knight. So there's that.
Is that how you got into the prison? I was trying to save her, yes. I understand. I was in the crowd. Then our reasons are the same. I too was trying to save someone. One river, Paris. Yes. Also one of the heroes. The one known as the Crimson Berserker. That's a powerful name that evokes a very powerful image. Well, powerful for sure, but kind in spirit. Well, What about Morak? You and Echo knew him too? Who? Morak? Morak. No, Morak. Bada, Morak. Not familiar with him. Tipul care v-a ghidat pe voi era The Wolf Head, the Wolf person, Dark the Knight, Wolfman. the Wolfman. Oh, him. It's the first time I saw him. No. He was also one of my teachers. Very early on. I see. He was also one of the ones I liked. You know, I was very close to just forgetting everything and throwing my life away at the mercy of that demon. All I could think of was killing his eldest sister, and that's one of the only things I'm thinking of. So Where is his eldest? I don't know. Eve said she might have died Or was taken to the Fell Realm? or was taken to the family. Isn't that the same? Isn't that that? I would like to hope not. Well, in any case, a long time ago she told me she wanted to kill her sister, and now that she is not here, that's my job. I understand. And I will not rush into it, but if I ever get the opportunity, that is something I'm planning on doing right now. We all have our hit list, don't we? Look at Agent. Kill cara de listă, nu? Dar v-am zis. Da. And I smirk. Good talk, gentlemen. Good talk. Good talk. We should buy some books, if you know what I mean. Ah, yes. I'll see what I can do before going to bed. Okay. Some books. The Agent. The big book. You didn't mean I should read it. I was planning to read it. Further, I'm not done. Ah. I'm talking about your weapon book, you know. Yes. That's the one. I'm meaning to finish it. Who knows what else we can learn? Perhaps more about your order? Or perhaps something about mine. Oh, I am planning on asking some questions when we get to where we're going. All right. But until then, I want to know if our little friends are still around. Little friends? The birds and bees and foxes and rabbits. Oh, Jó van, Prince, bye.
And as far as I know, they used to deal in books and rare books, at least some of them, at least a while ago. And the That birds and connect. bees deal with books. Mine just They- showed up at my doorstep. I don't know what you're talking about. I think that's how they started. So Many years ago, yes, that's true. I'm hoping that at least some of them still do it, or some people who used to do it are still around. Maybe we can, because even with you, all four of you right now, I still feel like I don't know what to do. I was for years and years and years just following whatever my little friends told me. Well, the question is the how. The what is clear. We take this force of an empire down. How we do it, now that is what we need to figure out. These artifacts are one way. Striking at the lords is another. You say Ray could be a third one. Indeed. The Sere, however, the way I see it, is our getaway. If nothing works, we can retreat there. Or Be able to. we can combine some of these three solutions. I'm just thinking on all sides, thinking of all situations. Okay. We cannot know who and when and how will strike at us from the shadows like they have in the Empire, in the capital. It can happen at any time. We need to be careful. And also there's this, and I think Right. I forgot. Fuck. echoes on the right mindset with this one, and I think we should get some longer gloves at one point. Yes. Also, Quite clever, that one, for such a young age. maybe public bathing during the night is the only way we can do it. Yes, good point. Best we get some rest. Nice. Nice. Trebuie să-i dau și lui Renault un inspiration, nu știu dacă mai e sau n-ai, dar îți dau. Da, Îți dau. mi-ai dat unul când am întrebat-o pe Adriana. Ah, da, corect. Frumos. Super. Okay, so you take it easy, you talk for 1 or 2 hours, and you all begin your long rest. Toți vă puneți în patul vostru comfy și curat, cald, aveți cu toții foc în camere, by the way. No, plânge un copiluș. So, Kerebas. Yes. Present. What is it? What is happening? Is this a nighttime event? Oh. Oh, sună coșmar, sună Be coșmar. serious now. Oh shit. Sună coșmar, sună coșmar. So, Kerebas. You fall asleep in a deep, deep rest that you haven't had for a while. Maybe it's because you Think too much. talked, you revealed some things, maybe you've got nostalgic, maybe it's because of this really comfy bed, maybe it's because you ate too much.
Maybe it's because of all the chaos that's constantly going around you. But you feel so tired that you instantly go in this deep, deep trance. Okay. I let it happen. You find yourself walking in the middle of the night. Snow falling from the dark night sky. There's no wind. The snowflakes just fall to the ground. And you walk. And you walk. At some point you run. You are fully geared. You have your leather. You have your hood, your cloak. But you do not have your weapon with you. At some point you arrive in this open space. Just imagine an open space with this layer of white snow, undisturbed. There are no footprints, no paws from a stray cat or creature, nothing. Just a pristine white layer in the middle of this darkness that's all around you. And there she is in the middle of this field of white. You can see this being, this fell demon with whom you made a pact. You can see the lovers. Her mask is still covering her mouth and nose and jaw, but her eyes and her beautiful long whitish blonde hair still, it can be seen, it's dangling from her head. She just stays there in the middle of this white field, your scythe in her hand, her scythe in her hand. Darkness, my beloved flesh, and light are close. Come closer. Come closer, my beloved flesh. Oh. As you approach, you do not leave any marks on the snow. She readies her sight. A choice is upon you, my beloved flesh. Yet again, I will not let you forget your hatred, for it is mine as well. I will not let them rest, nor will you, my beloved flesh. Choose. She takes her side and she attacks. Attacks? Okay. Okay? Yeah, she attacks you. Ce mă? Ce? Ce mă? Interesantă muzică ce-a venit. Da. Okay, that would be 17 to hit. 17 hits. Yes, okay. So, she charges towards you, sight in hand. Darkness, her friend. Without leaving any marks on the pristine snow at her feet, she targets you and slashes. You feel the pain. You put your hands and there's blood everywhere. You will taste my blade. And she attacks again. Okay. Okay. 13. I guess it doesn't hit. Hits. Okay. No.
How And do you evade or block her attack? She has my scythe. I do Yes. not have anything, right? Yes, you don't have any weapons. As she slashes, I would like to get in close Okay. because the scythe is longer range. And as she slashes, I would be literally face to face with her. Okay. So for the first strike, she wounds you. For the second, you come close, like an inch from the mask, an inch from her eyes. You see her eyes piercing through your very soul as she goes back. And then And look. Oh, okay. Excuse me. Go on. she begins this weird dance-like fighting style as she wields the scythe without any effort, and she strikes, and she goes again. As you try to evade, she still strikes you a few times, and she cuts. She doesn't cut too deeply. She cuts just enough to hurt, just enough to make you bleed and tarnish the white with your red. And again, and again, and again, until you begin to understand that this is some sort of a test, or that she wants you to answer in return. Okay. I look deep into her red eyes and say, "You know what I am. You know what I have done. Do you, my beloved flesh, choose? Let's spune the side and let's go. The side just stays there. And you see Kari appearing through her left. Choose. Her eye or the sight. Choose. Great. 3 choices? Yes. Hai bine ăștia. Ah. Zice așa. Îți schimb melodia. The scythe will bring vengeance and death to your enemies. Choosing me will bring us closer. Our bond will become stronger. Choosing her și nu zice nimic. Simplu. I will forge my own destiny. I grab the scythe and I slash them both. Ok. So, cine e în cameră cu tine? Eu și cu... Ok. So, Rino, you are not there. Ba, Nu ești. sunt? Ba, ești, scuză-mă. Ești acolo. So, lăsăm pe Renault momentan, că Renault nu se trezește. În schimb, tu, Agent, te trezești. What you see is the lovers floating over your new friend Caramus. În momentul în care te trezești și te uiți, you see her form shift as she enters the body of Caramus. Și Caramus, sight in hand, you wake up. Are you okay? I don't know. But I know that I am in control.
Deci eu am văzut-o pe Zero? Da, Că o știu, că doar am mai văzut-o. da. I don't know if it was just me or I saw your friend. Is everyone okay? Is everyone... Did I hurt anyone? Are you alright, Agent? As Am, your eyes adjusted to the darkness and everything, you can see that Kerebus are haine diferite pe el. Și decât cu alea cu care s-o băgat la da, somn, și nu? Kerebus, tu te uiți la tine, as you get up, cumva instinctiv, te ridici în picioare să te uiți să vezi în ce ești îmbrăcat. You see the same clothes that were or are on the body of Zero are now on you. It's Uitatea aia. like this shadowy cloak. It's made out of some sort of energy. It's all around you. It shimmers with darkness. There are wisps of shadow of darkness that sometimes just float around you. Erebus, Yes. can you call her? Show yourself. As you say this, you see the clothes just retract as she appears behind him. What have you done? Îți răspunde. Oh, It was not my choice, but his. With this, Renault, Să zic și eu? Da. De ce bă, dracu, că doar... Yes! Ca la orice camping sau ceva. Nu, Fai ce camera am prins. Nu e ca dincolo, probabil, da. Dincolo dormim bine. Zău întoarce probabil Orion și eu dorm acolo cu cartea în brațe. Să nu-i liniște. Oh, that's so cute, ora întoarce. Nu știu, zic și eu, scuze. Prof, că așa trebuie să toarcă, zic și eu. vai, nu mai știu Prietene. melodiile. Tu ar trebui să torci mai micote. Nu toarce, Eco. So, Da. Renault, as you are being taken by this deep sleep, Și tu, Prote? Aoleu, altul. you open your Ah, eyes. There's just darkness everywhere. A few moments later, from the darkness, you see 7 thrones appearing before you, all arranged in this crescent shape, a few tens of feet before you. From behind, you sense this dark, cold hand grasping your shoulder, pulling you back, and in your face you see his eyes, white. Why are you here? You shouldn't be here. This is my domain, not yours. He pushes you. You stagger a bit. From behind you hear a voice, a male voice. I have called upon him. But this is my domain. It is also mine. As you look behind, you see 7 beings sitting on the 7 thrones. They are all clad in plate armor. Dark plate armor. They all have 7 shadowy, dark, great swords at the ready, resting on the thrones. I have called upon him, for I deem him worthy, Ego.
No, I will not. Silence. As this first king makes a gesture with his hands, Ego kneels, forced by an invisible force and will to his knees. No, no, not him, I. As this dark king takes his crown and hood down. Îți trimit o poză. Tu, Îți trimit o poză. nu am scris nimic, da. Mă uit și scriu după aceea acasă. Îmi trimis doar mie. Îți trimit doar ție, acum probabil o să se vadă pe înregistrare, dar nu-i problemă. Imediat. Pe, Scuze. pe Discord. Pe Discord, da, că sunt pe calculator și... Așa, so. Ok. Sorry to disturb your sleep. Can I talk? Yeah? What is this place? It is the darkness inside of us. It is the red and dark of the soul crystal you carry. It is your and our domain. He stands up. Do I când zice asta, I look at the other ones, do I recognize anyone? Nu le vezi fețele la nici. Nu le văd fețele? Nope. Or au helmet, or hood up, or there's darkness, or they are not showing their face, protecting their face with their hands. You can Ok. only see this guy. Atunci dacă mă uit așa repede și nu-l văd, I will also bow my head. For many years I have watched Dark Knight. I have watched you walk on a path of darkness that you didn't choose, and yet you were chosen. 7 kings and now an 8. You. Me. You have been chosen by our will. And I have deemed you worthy, even though the rest remain hidden in darkness. I will step into the light. I am the first, the maker of this. My name is Lubeo. And I have watched over you for many years. You chose to save many by killing others. You chose love for your masters. You've chosen friendship, and yet solitude is your mistress. You have chosen to fight against a mighty foe that cannot be felled, yet you have chosen my path, and I will make you mine as you will make me yours. My darkness, my magic will flow into you. But, își dă păr, remember, if you stray,
I will take it all back and give it to him. Now kneel. I will kneel. Vine aproape. Îți mângâie un pic capul. Și îți dă una. Tare. With his gauntlet on. Tare cât poate. Curge sânge. This is for you to remember your pledge. What? To remember my pledge. Da. Now rise. As he now kneels before you. My ego. Ego? No. No. Yell. 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 Bă, My king, you have my power. And with O this, să dau și una. O să dau și una. and with this, we're going to stop for tonight. Nice. is he not waking up like... Dar ar fi ceva, știi, abia să ridica carabuscu, așa, le-ai trezit, ce să întâmpla și după ce am întoarce și eu. Pot să-i sângereze nasul. It's funky. No, se întoarce foarte tare. But I have your sword, sir. So you cannot do that. Da. Or can you? Maybe now you can summon it from the It's not the sword, it's the medallion. E De medalion. crystal. Crystal. Sword Crystal. crystal. Ok, știu că... Deci nu, asta eu, ca Adriana, am o întrebare. Ego e freiul lui, așa-i? Eu nu știu nimic despre Final Fantasy. Eu întreb pe Mircea. Puteți să nu folosiți cod când vorbiți despre... Nu, așa-l cheamă pe Frey, care e de dude care te învață să fii Dark Knight în joc, îl cheamă Frey. Și de fapt e altceva, dar te întreb. Nu Frey-ul lui e Ego? Asta Ego? Ego! Andrei, zici ceva că știi jucat, doamne. Numai eu? Vei știu cine... Am jucat doar primele quest-uri din Dark Knight, n-am făcut level, dar știu cine e Frey. Știi cine e Frey de adevărat, Elia? Lasă Final Fantasy, this is my thing. Lasă Final Fantasy. Atât, eram, oh my god. Înțeleg, Nu știu cum e Final Fantasy, dar Crystal nu știu este Final. Și nu știu, mie nu-mi sună același lucru din ce zici tu până acum. Dar faza aia din Kingdom of Heaven e genială. Când îl pune să zică the vows și după aia îl preznește that so you don't forget them. Acolo e, nu știu. Așa țin minte ceva, așa țin minte Dar ceva. ați auzit atunci, Salin, când a zis că he kneels before you, you are my Da, king. Și preznește și el. Îi dai și tu una, rândul tău. Vengeance. Renault nu ar face, Alin poate, dar Renault nu. Nu. Nu, Renault nu ar face, pentru că Renault intră o luptă internă. Mircea, that's an unfair choice. Toate trei. Eu vreau să aleg toate trei. Oh my god, deci am auzit că deci, nu a făcut numai asta sau asta. Îmi place că you have chosen the side, so you have chosen the death blade. Mă gândeam. It's good. Ok, now that's goal orientation. Mai ales că acum i-am pe ei, deci... Ah, Okay. isn't this lovely? Awesome, There guys. wasn't a choice. It wasn't a choice. Am curios cum să reacționeze. Da. It's gonna be interesting. Da, Mircea, o întrebare, că am Da. uitat și n-am notat. Cu Id am stat un an sau două Un ani? an, cam un an. Un an, ok. Ca să știu pentru un dialog, ok. Da. So, Lubeo, L-L-U-B-E-O, has chosen... nu Rubeo. Lubeo. Cu 2 de L. Da, cu 2 O să... Na, în fine, Lubeo cu 2 de L. Has chosen you. Not ego. Deci toți anii ăștia, tot ce ai tras și muncit și toate deciziile tale, ce ai făcut, that was your pledge. Ia, ce se super ego atunci, adică... Deci, Who the hell is Ego? Who the hell is Rubeo? I don't know anything. Nu știu, nu știu, eu ca Adriana. Ego e Și am supărat. asta că e Ego e supărat rău. copilărește pe bune. I mean, Amazing. Nu știu. Isn't Nu this tot lovely? timpul We're e such a supărat. great group. Ce ai tot zis, timpul Ali? a fost supărat. Las-că trece. This is the darkest timeline, sincer.
M-am pus un meme pe Vrei. Discord. Ce meme, Da, cine ai am pus? văzut. Așa. Am O văzut. să opresc înregistrarea. Mulțumesc. The curtain closes.